angana nezvakanangana neupenyu hwake. Chimbonamata munamato uri specific kumba kwenyu, munamato uri specific pamusoro poupenyu hwako, nekuti shoko raMwari vati chese chinofema ngachirumbidze Mwari. Hande pamberi paMwari tinamate. Baba vangu, ndinokutendai manheru ano. Zita renyu ngarikudzwe uye ngariremekedzwe. Baba, hakuna akafanana nemi uye akakodzera kunamatwa semi Mwari. Manheru ano zvakare Mwari, ndinokutendai kuti 2024 zuva rekupedzisira AFM Rudaport Prayer Center have stood again the ground. Zvakasimudzwa nemuvengi hazvina kutiparadza, zvakamuka pakati pedu hazvina kutiparadza, zvakamuka kumba kwedu semhuri hazvina kutiparadza, zvakamuka kuchikoro kwevana hazvina kuvaparadza. Hondo dzakasimuka pataifamba netransport Mwari hadzina kutiparadza. Nemweya yetsvina inoteera ropa yakasimuka kumhuri yekwedu haina kutiparadza. Mwari wekudenga, nezita raJesu, mweya wangu unokuremekedzai Mwari. Zvataungana zvakare Mwari wekudenga patakutarisira kuona gore ramangwana. Baba wangu, mweya wangu unokutendai mangwanani manheru ano kuti zita renyu Mwari wekudenga ngarikudzwe. Makataura mushoko renyu Mwari kuna Matthew chapter number 16 pavhesi ya 17 mukati pamusoro pekutenda uku kuti muri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro kudenga, muchavaka kereke yenyu Mwari. 2024 takatenda kuti muri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro kudenga. Takamira panheyo dzekutenda kuti imi muri mwanakomana waMwari. Kana tiine zvatakatadza bati takaramba takabatirira kuti imi muri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro kudenga. Jesu muridzi weupenyu, Jesu muridzi webasa, Jesu muchengeti vevanhu, Jesu musimudzi vevanhu. Namanheru anhasi Mwari wekudenga tiri kutenda kuti nheyo dzevakaipa nekusimudzwa kwevakaipa hadzina kumira kumba kwedu, hadzina kumira pavana vedu, hadzina kumira pakereke. Mweya waShe, ndinokuremekedzai manheru ano. Zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariremekedzwe, zita renyu ngarisimudzirwe, nekuti ndimi Mwari Wamasimba Ose, muridzi nemuchengeti webasa, musimudzi nemurangariri vevana vevanhu, mutakuri wemhosva dzedu, musimudzi wedu pamuchinjikwa. Baba wangu, manheru ano mweya wangu unokutendai nekukupai mbiri yose. Mweya wangu unokuremekedzai nekukupai mbiri yose. Zita renyu Mwari wekudenga ngarikudzwe, zita renyu Mwari wekudenga ngariremekedzwe, zita renyu Mwari wekudenga ngaripiwe mbiri. Mwari Wamasimba Ose vakafanira nekunamatwa, Mwari Wamasimba Ose vakafanira nekuremekedzwa, Mwari Wamasimba Ose vakafanira nekupiwa mbiri. Manheru ano ndinokuremekedzai Mwari, manheru ano ndinokusimudzirai Mwari, manheru ano ndinokupai mbiri yose Mwari. Zita renyu ngarikudzwe Mwari. Taunganira zita renyu zvakare, taunganira kugona kwenyu zvakare, taunganira simba renyu zvakare, taunganira kuchengeta kwenyu zvakare, taunganira kurangarira kwenyu zvakare. Manheru ano ndinokuremekedzai Mwari Wamasimba Ose, manheru ano ndinokupai mbiri Mwari Wamasimba Ose. Zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariremekedzwe, zita renyu ngaripiwe mbiri manheru ano. Mweya Mutsvene, ndinokutendai, Mweya Mutsvene ndinokuremekedzai, Mweya Mutsvene ndinokupai mbiri yose manheru ano. Baba, ndinotenda nyasha dzenyu Mwari, Baba ndinotenda kugona kwenyu Mwari, Baba ndinotenda kugona kwenyu Mwari, Baba ndinotenda kugona kwenyu Mwari. Father, we worship you. Zita renyu Mwari wekudenga ngarikudzwe, zita renyu Mwari wekudenga ngariremekedzwe. Uvepo wenyu Mwari nekugona kwenyu Mwari zviburukire pamusoro pedu, muzita raJesu. We worship you. Hallelujah. 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 Ndoda kuti tidzokere pamberi paMwari. Titende Mwari kuti vana vatakatanga navo gore tapedza navo gore. Munamato unoita kunge
usina zvaunoreva, but rega ndikuudze mudikani, vana vevanhu vaienda kuna She. Ndakapfuura nekusimetri ndikaona makore akawanda kumakuva izvezvi, akawandira kuma akutorenja kuma 2010, 2014, 2009, 206, vana vari kuenda. Ukaenda apa pasimetri iri apa tichidarika neRatom, kune section inongovigwa vana chete, ende inogara inevhu nyoro rinoratidza kuti kuna akatovigwa nezuro, ende vane vachitochera kuti vakatotarisira vamwe vari kutozonovigwa. Amen and amen. Toda kumbonamata titende Mwari kuti vana vatakapinda navo muna 2024 taakubudazve navo muna 2024. Kana kuine mubereki akafanana neni ane mwana, rega ndikurangaridze kuti vana vako vapedze gore, it was not by might nor by power, it was not by wisdom or planning. The Lord has done it again, and hence he deserved to be worshipped. Nechikonzero chaizvozvo Mwari vakatokodzera kuremekedzwa kuti vana vangu ndakapinda navo uye vana vangu ndabuda navo, mwana wangu ndakapinda naye uye mwana wangu ndabuda naye. Ndanga ndichiteerera paredhiyo nhasi zvichinzi kuna angoshuddwa mucrossfire achitofamba murodhi. I went and I saw a sister of mine, a cousin, achinditsanangurira kuti mwana wake akangoti achitobva pana sekuru baba vake achikrosa road ati ndinoda drink, achidirirwa akakuyiwa netruck kuita zvekujorera kudai this year yatabvai. And anga ine 4, 1 mukomana vasikana, and the devil akaenda pakamukomana ikako kari 1 akakaaina. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, ngatimbotendai Mwari kuti vana vakachengetedzwa, kuti nyasha dza 2024 dzekuti mwana anorarama 365 titakurane nadzo, tipinde nadzo zvakare muna 2025, dzekuti mwana wangu Mwari mamuchengeta gore rino, handei zvakare mudzokorore umwari hwenyu. Iti Mwari ratidzai umwari hwenyu hwamaratidza gore rino mune gore ratakatarisa. Timbotenda umwari hwaMwari hwakaratidzwa pavana vedu. Kana akafoira chikoro anopasa gore rinouya, asi kana afa haachadzoki. Ngatimbonamatai titende Mwari varambe vachiratidza umwari hwavo pavana vedu. Hande pamberi paMwari tinamate Mwari, timutende ne365 dzaakatichengetera vana vedu. Isu pamwe tavaendesa kuchikoro timboti Mwari makaita henyu, makachengeta vana vangu. Hande pamberi paMwari tinamate. Imi vana matineja zvinamatirei muti Mwari, you have given me another year and you have done it in 2024. Let's go before the Lord and worship him. Present your children unto him and thank him for the preservation, for the upkeep and what he has done unto your children. Baba ndinokutendai manheru ano nezita raJesu. Ndinokutendai neupenyu hwaShannon, ndinokutendai neupenyu hwaNgavongwe, ndinokutendai neupenyu hwakunashe, ndinokutendai neupenyu hwevana vamakandipa pamweya, ndinokutendai nevana vemadzikoma, ndinokutendai nevana vehanzvadzi, ndinokutendai Mwari wekudenga nekereke vana vamakandipa pamweya. Ngavarege kuparara kana kuperevera, ngavarege kuparara kana kuperevera. Baba makaita henyu gore ra2024, ndakapinda nevana vangu ndikabuda navo, makandipa nyasha dzekupinda navo, mazondipa zvakare nyasha dzekubuda navo. Mweya Mutsvene makaita henyu, makachengeta vana kuzvikoro, makachengeta vana kumaplaygrounds, makachengeta vana mumaturks, makachengeta vana kumabasa, makachengeta vana pakati peusiku, makachengeta vana vachipinda vachibuda. Baba vangu ndinotenda nyasha dzenyu manheru ano. Baba vangu ndinotenda kugona kwenyu manheru ano. Ndinotenda simba renyu manheru ano. Ndinotenda nyasha dzenyu manheru ano pamusoro pevana vedu, pamusoro pezvipo zvamakatipa, pamusoro pemikomborero yamakatipa, pamusoro peropafadzo yamakatipa. Baba ndinokutendai nekuda kwevana vedu. Baba ndinokuremekedzai nekuda kwevana. Baba ndinokutendai
ndinokuremekedzai nechipo cheupenyu chamakapa kuvana. Baba, ndinokuchengetedzai kurwira kwamakaita vana. Baba, ndinokutendai zvakanyanya nenyasha dzamakaisa pavana. Baba, takapinda navo, taakubuda navo. It was not by might nor by power, but you have shown us grace and mercy. Maratidza zvakare umwari hwenyu Mwari. Maratidza zvakare umwari hwenyu Mwari. Ndinokutendai nekuti maratidza zvakare umwari hwenyu Mwari. Simba renyu Baba tariona, umwari hwenyu Mwari tahuona, kuzvinurira kwenyu Mwari takuona, kuchengeta kwenyu Mwari takuona, kutakura kwenyu Mwari takuona, simba renyu Mwari tariona, pamusoro pevana vedu, pamusoro pevadiki vedu, pamusoro pezvipo zvamakatipa. Baba, ndinokutendai kuti kuzvikoro kune madrugs, kuzvikoro kune satanism, kuzvikoro kune tsika dzeko, Mwari muri kuchengeta vana vedu. Baba, ndinotenda umwari hwenyu pavana. Baba, ndinotenda umwari hwenyu pavana. Maratidza umwari hwenyu Mwari. Maratidza umwari hwenyu Mwari. Maratidza kugona kwenyu Mwari. Maratidza simba renyu Mwari. Machengeta vana vedu, marwira vana vedu, maitira zvakanaka vana vedu, mavachengetedza Mwari. Baba, ndinokutendai kuti muri Mwari. Baba, ndinokuremekedzai kuti muri Mwari. Baba, ndinokusimudzirai nekuti muri Mwari. Baba vangu, maratidza umwari hwenyu Mwari. Maratidza simba renyu Mwari pamusoro pevana vedu, pamusoro pevacheche vedu, pamusoro pevadiki vedu. Zita raJehovha ngarikudzwe. Zita raJehovha ngarisimudzirwe. Zita raJehovha ngaripiwe mbiri. Thank you, Jesus. Hallelujah. I always see that sometimes we take it for granted that I start a year with my children and I cross over with them. It's by grace. Do you know that our children are trying things? If it was not by grace, we were not going to make it. Sometimes the revelation that you get of what your children do in your absence, you can actually testify that the Lord is doing great things. Just now I saw my last born son, swimming pool iri uku. Iyani ngakakwira pamabaglass haya kuti amuchengetedza arege kukrosa. Iye ndo paanenge akakwira. Chono akadzika 4-5 meters enakadzika nemusoro. Ende shasha inenge isingatombozivi kuti pane danger. Ine yakayatsogara yakatenchena isina payakabatirira. Kuchengetedzwa kwevana hakuna ine mari yamunovana, hakuna ine security yamuinayo, hakuna ine kurizena kwamuinako, kune chekungoita negrace. Because what they touch, ukachiisa pasi apa chinongonhonga chotodya, they eat anything, they can touch anything, but God is keeping them. For us, zvakanyanya kuti titende Mwari neumwari hwake pavana vedu. Ndoda kuti urambe uchidzokorora statement iyi whenever you can, kuti Mwari ratidzai umwari hwenyu, nekuti unogona kuva naMwari asati aratidza umwari. Remember in the ship when they crossing to Gennesaret, aitove makarara, mafungwa achirasa chikepe, mvura ichipinda muchikepe, kusvika vazobvunza kuti mambo hamuna here hanya nesu zvatakunyura makarara vachimumutsa. Ipapo ndo paanoti kwanyani obva amuka oti water be still, imvura yobva yadzikama, kureva kuti Mwari vanga varipo asi vanga vasati varatidza umwari hwavo. Ndosaka mafungwa aita zvaanoda nekuti Mwari vaivepo, but chavanga vasati vaita kuratidza umwari. The moment he show up in his position as God, the sea became stable. Kureva kuti unogona kugara naMwari asati aratidza umwari hwake, asi ukavakumbira vakazoratidza umwari hwavo zvinoendeka. Muzita raJesu. Hallelujah. Toda kumbosvika panguva yekunamata. Titende Mwari nezvekudya zvatakadya gore rose. Waimbozviziva here kuti what we ate throughout the year
is very, very important to thank the Lord for. Tinombotenda Mwari with all the food that we have ate, with all the things that we have bought, with all the clothes that we have had access. My holidays ese atakaenda. I just want you to thank God for each and every moment that you enjoyed. Utende Mwari neusiku wese wawakarara. Vangani venyu vanoziva kuti there are people struggling to sleep, just to find sleep. Tinombotenda Mwari nechese chakakunakira chawakaita gore rino. Kune vanhu vari very negative minded, who drive in the negative. Whenever they think of the year, they think of negative things. But I want you to be transformed and be healed and migrate from negativity and go to positivity. I saw one person who was writing on status and said, 2024, I will never forgive you for what you have done to me. And that was his status. And I kept quiet. Vazoisa futi imwe. Vandazobvunza kuti 2024 akanyanya kutadzei. Vanditsanangurira 2 occasions dzakaitika 2 days in 365. And the other 363 haanei nadzo. Angorine 2. Kune vane varume vanoshisha at least utori naye. Kune mwana asati akugona kuchikoro at least utori naye. Kuna ane gumbo riri kurwadza at least ritoripo, hauna clash or artificial. Ngatimbotendai Mwari pane zviripo kuti tizoti kana zvavepo vozoratidza umwari hwavo tichizviripeya tichienda kumberi. Amen and amen. Tinombotenda Mwari with each and every nice moment that we have. Kana akawandisa, just thank you. Tinombotenda Mwari pamazuva ose awakaitirwa zvakanaka. Chikafu chese chavakadya, hembe dzese dzavakatenga, kana makatenga imba, kana makatenga motikari, kana musina chamakatenga chihombe, kuti makatombomwa ukoko gore rino, pasi parufu matenga mega. Tinombotenda Mwari naizvozvo. Chimbopinda munguva yekunamata. Thank the Lord of all good things that He has done to you. I've started from the minor things like food, things like clothing, things like holidays, things like every achievement that you've done this year. Go before the Lord and thank Him. Mwari ngaakuitire zvakanaka, akupe ndangariro dzekurangarira zvakanaka, akubvisire mirangariro yekufunga zvakaipa. Enda pamberi paMwari unamate. Baba, ndinokutendai manheru ano. Mweya wangu unokutendai Mwari kuti pano pakereke seRudaport Prayer Center takakwanisa kunamata all the Sundays. Hatina Sunday yatakatadza kukunamatai. Every Sunday you opened us, your house unto us, and we have worshipped you. Mweya Mutsvene, ndinokutendai kuti for the every Sunday that we have managed to praise your name, let your glory continue to shine. Makaita yenyu Mwari, makatitendera sekereke kunamata. Makaita yenyu Mwari, makatitendera semhuri kuti gore rino rese Mwari hatina kupererwa nezvokudya, hatina kupererwa nepekurara, hatina kupererwa nezvekupfeka. Mweya wangu unokutendai Mwari wekudenga kuti gore rino Mwari wekudenga makatichengeta semhuri, tikapembera tikafara, hakuna wakapinda muchipatara. Imi Mwari makava murapi wedu. Ndinokutendai Mwari wekudenga for the gift of health. Ndinokutendai for the gift of clothing. Ndinokutendai kuti vana vakaenda kuchikoro Mwari makatipa fees yakaringana kuti vana vedu vaende kuzvikoro Mwari. Ndiri kukutendai Mwari wekudenga manheru ano nenyasha dzamakaratidza Mwari kuti sekereke Mwari wekudenga makatichengeta, sekereke Mwari wekudenga makatirwira. Hatina musi watakapererwa sekereke. Ndinokutendai the breakthrough in finances. Ndinokutendai the breakthrough Mwari wekudenga in attendance. Ndinokutendai Mwari wekudenga nekuunganidza vanhu kwamunoita zuva nezuva. Baba wangu nezita raJesu, mweya wangu unokutendai kuti gore rino Mwari makatipa mufaro. Gore rino Mwari makatipa nyasha. Gore rino Mwari takava nezvekudya. Gore rino Mwari takava nezvekupfeka.
gore rino Mwari takawana dzimotikari, takawana dzimba, takawana zvekufambisa. Mweya Mutsvene ndiri kukutendai, Mweya Mutsvene ndiri kukuremekedzai, Mweya Mutsvene ndiri kukupai mbiri. Negore ra2024 takafamba tikaenda tikadzoka. Gore ra2024 Mwari, as an assembly we never had a major accident. Hatina akafira pamugwagwa, hatina akaita tsaona, hatina Mwari wekudenga akabirwa akaparadzwa kana akatorerwa upenyu. Mwari, munyika yatigere ndiri kukutendai kuti munadzo nyasha dzamuri kutiratidza, munako kugona kwamuri kutiratidza munyika ino yevatorwa. We have seen your grace, we have seen your power, we have seen your glory, we have seen you, our Father, opening doors for us, muchitivhurira masuo. Mwari Baba, ndinokutendai nemaholidays atakava nawo, ndinokutendai nenguva yatakadya tikafara, tikaita mabhrai tikapemberera, ndinokutendai nematekaway atakadya, ndinokutendai nezvekupfeka zvatakave nazvo manheru ano. Mwari wekudenga, ndiri kukutendai the power of provision, the power of provision that you have bestowed upon us as a church, that you have given to us as a church, that you have given to us as an assembly. Mwari wekudenga, kuzwai, Mwari wekudenga, remekedzwai. Zita renyu ngarisimudzirwe, zita renyu ngariremekedzwe. Baba wangu mukudzwe, nyasha dzenyu dzionekwe muzita raJesu. We worship you. Hallelujah. Tichikura pane song yataimba kuti ndinamatire ndigokunamatirawo, ndinamatire ndigokunamatirawo, ndigokunamatirawo. Maine nyasha mai makanda, where are you? Zimbenguwa mtoro wacho unorema, zimbenguwa mtoro wacho unorema, zimbenguwa mtoro wacho unorema, saizo zingandinamatirewo, aiwe ndinamatire ndikokunamatirawo, ndinamatire ndikokunamatirawo, ndinamatire ndikokunamatirawo, seiko zingandinamatirewo. Life brings challenges to people. And sometimes unogona kumira padhuze nemunhu wauri kuti they are interceding, but the heart is broken. The mind is distant. Unogona uri pa-crossover kuine mumwe munhu akatakura zvaakatakura, but ndoda kuti tiri muno mu-crossover yatatosvika nhasi. Imboenda pamunhu wausina kubva naye kumba, asiri kuziva nyaya dzako. Wawabva naye kumba anonetsa kuti ari kutoziva kuti zviri kukunetsa ndezvizvi, pauri kupfuura napo ndepapo. Sada kuti the church is big, the Lord has blessed us. I just want you to go and hold a hand of someone that you did not come with from home. Someone who doesn't know your story. Go to someone who doesn't know your story. I want you to pray earnestly for that person and say, God, bring something new to this person. Moyo, you can come here. I just want you to be serious with what I'm saying. And skuda munhu ari kunotsvaga shamwari yake, tauya pamberi paMwari. It's a spiritual thing. Ndoda kuti Mwari akushandise kuti manheru anhasi munamato wako ngaurepair the heart of the person next to you. Can God help you to heal the heart of the person that you are holding hand with? Take responsibility. Kuti Mwari, mambozvitaurirei musi wa24 zuva rekupedzisira regore, munhu ngaaitirwe zvakanaka. Ndine munhu here waenda pamunhu asiri kuziva nyaya dzako, umbonamata pane vanhu vari 3, I said 2. I don't want you to mix it. I want you to have one person that you are praying for.
ende hakuna munhu anofanira kunge akamira ega. Ndoda kuti uprofite pamusoro poupenyu hwemunhu iyeye. Mweya Mutsvene, zadzai imba inoyi mumboitika chimwe chinhu chakasiyana nechakamboitika makore ese. Ndoda kuti nyaya dzemunhu iyeye dzinzikwe nekuda kwezwi rako. Mwari ngaakushandise as an angel to say something upon the life of that person. Pandati ndinamatire ndigokunamatirawo, kune dzimwe hondo dzinoda mumwe munhu asiri kuziva pauri kudarika napo. Mwari verugare vatiitire zvakanaka. I want you to intercede upon the life of that brother, upon the life of that sister, upon the life of that child. Speak a word. Mwari ngatiitire zvakanaka. Tinamate. zita renyu ngariremekedzwe, zita renyu ngaribatwe nokuchena.
ngakuitwe kuda kwe ngakuitwe 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 kuda kwe ngakuitwe kuda kwe panzvimbo ino ngakuitwe kuda kwaMwari. Let thy will be done in this house of God. Let thy will be done in my life. Let thy will be done in God's work and in my own personal life. Ngatimbonamatirai kuda kwaMwari. Titi Mwari, suspend our wisdom and bring the understanding of the cross. Suspend our intelligence and give us your intelligence. Ande pamberi paMwari nekuzvininipisa.
titi Mwari wekudenga ngakuitwe kuda kwenyu, vana venyu Mwari ngakuitwe kuda kwenyu, mabasa venyu Mwari ngakuitwe kuda kwenyu. Nyengetera uti Mwari wekudenga, take control of my life, ndiite kuda kwenyu Mwari. Basa renyu ribatwe zvine utsvene, riremekedzwe, ritsumbikwe. Enda pamberi paMwari unamate, Baba vangu ngakuitwe kuda kwenyu Mwari. Shoko renyu rinoti, let thy kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. I pray that upon this assembly, let your will be done. Upon this church, let your will be done. Upon our lives, let your will be done. Upon our church, let your will be done. Mwari wekudenga ngakuitwe kuda kwenyu panzvimbo ino, ngakuitwe kuda kwenyu muupenyu hwedu Mwari. Imi Mwari munoti, let thy kingdom come. I pray for your presence. I pray for your omnipresence. I pray for your glory. I pray for your presence. Mwari wekudenga zanzai nzvimbo ino neuwepo hwenyu. Fill up this place with your presence. Fill up this house with your presence. Fill up this house with your presence. Mwari ratidzai umwari hwedu kwamuri Mwari. Ratidzai kugona kwenyu kwatiri Mwari. Baba vangu ngakuitwe kuda kwenyu Mwari. Taurai nezwi rine simba kukereke yenyu Mwari. Taurai nezwi rine simba kuvana venyu Mwari. Taurai nezwi rine simba pakurarama kwedu Mwari. Taurai nezwi rine simba pakufamba kwedu Mwari. Father, in the mighty name of Jesus, let thy will be done. Let thy glory shine. Let thy presence reign. Let your presence reign. Let your presence fill up this place. Let your presence fill up this place. Baba vangu vatuma ngavaburuke panzvimbo ino. Mweya mutsvene burukai panzvimbo ino. Mweya mutsvene burukai pakati pedu. Ndinokuremekedzai kuti muri Mwari. Ndinokuremekedzai kuti makatendeka. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shoko raMwari rinoti, when Jacob was fleeing away from his brother Esau, upon the advice of his mother, anoenda pane imwe nzvimbo oparara. It was just a place. But akarara paanopepuka anoti, this place, it has God's presence. Kureva kuti kune dzimwe nzvimbo dzinogona kuzadzwa neuwepo waMwari. Kwete iwewe nzvimbo kungosvika in another place and you feel his presence in abundance. Amen and amen. Ndopaanodira chigubhu chemafuta akati, Mwari mukanondiropafadza, if you bless me where I'm going, on my way back I'll give you a tenth and I'll build a temple. Why? Akanga aona umwari panzvimbo yaakarara. Mwari ngavatitenderewo manheru ano, vazadze chechi ino neuvepo hwavo, vazadze chechi ino nepresence yavo, vazadze chechi ino nepresence yavo. Usiku hwakareba tiri tega, but umwari hukaburuka, it becomes short, sweet and nice. Amen and amen. Ndoda kuti mboita munamato usina kujairika. Mwari ngaatibatsire. If you want God to do new things in 2025, we need to minimize our sin and we need to repent. Ndoda kuti monamata munamato kuti zvese zvauri kuita zvaunoziva kuti haufani kuzviita. People don't need new gospel. They need to use what they have. And if you can apply what you have heard already, you stop sinning. But we still repeat it so that people get encouraged and repent. Aumbona mata uti Mwari 2025 pandaa kunopinda maari ndibatsirei ndigone kurega zvese zvandisingafaniri kuita. Ndiite zvandinofana kuita. 1. Minamata yacho imwe yacho yakaoma. Nekuti tikaita yakareruka chete, we won't go far. Tofana kuita yese yakareruka neyakanaka. 1, you are saying, God, I want to stop every sin that I was doing, and I know it's a sin. 1. Second one, I need to forgive everyone.
that I'm not in good books with. Be intentional. Kuti Mwari zvandakatadza makore esaya, I want to be forgiven before I cross off. Neniwo, kana paine munhu akanditadzira, I'm just letting them go. Not for the sake of their behavior, but for the sake of my spirit. Shoko raMwari rinoti, forgive our sins as we forgive others. It's not an easy thing. Zvimwe zvacho zviri fresh. Zvimwe zvacho zvakatadzikwa zvisatoti zvadiscusswa. Tichiri kufanira kutoonesana kuti makazvifambisa sei. Vamwe vakatogadzirira kutombovabata chaiko kuti uyu munhu haanzwisisi datombomudzipa pahuro. But doubt today, two things. I want to stop every sin that I know. Ndigokutadzirai Mwari nekusaziva, but zvandinoziva, I want to stop. One. Secondly, I'm releasing people that have hurt me deliberately or unwillingly. I know that they are not easy. I know that they are not easy prayer points, but they have to be done. Ngatinamate. Mbona tanga kumboti Mwari ndakuregedza zvandofana kuregedza uye ndakuregerera vandofana kuregerera. Mbotanga kunamata munamate iwoyo. Mwari wekudenga nezita raJesu. Ndibatsirei kubuda muzvivi. Ndibatsirei kubuda mutsika dzevanhu. Ndirarame mutsika yenyu Mwari yekurarama utsvene. I pray, Father, that I live out of sin. Zvandinoziva Mwari zvisina kunaka ndizviregedze. Vakanditadzira nekuziva kana kusaziva, Mwari ndibatsirei ndikrose ndipedze gore ndisina wandakatsamwira, ndisina wandiri kurwa naye, ndisina wandiri kunetsana naye. Mweya mutsvene nezita raJesu ndiri kunamata kuti nevandakatadzira vari kutadza kundiregerera vabatsirei Mwari, that they may forgive me. For those that I've stepped on, that I do willingly or unwillingly, I pray, Father, nekuti kune vamwe vandakatadzira ndiye kusaziva, ivo vakatsamwa. Mwari wekudenga vabatsirei vagone kundiregerera. Baba, ndiri kunamatira kugona kuregerera vakanditadzira nekuregererwa nevandakatadzira nekuregera kukutadzirai. Mwari wekudenga nezita raJesu, ndibatsirei ndirege kukutadzirai, ndibatsirei ndiregerere vakanditadzira. Batsiraiwo mweya wenyu ngaashumire kune vandakatadzira vandiregerere. Vamwe vacho takavatadzira nekusaziva, vamwe vacho takavatadzira Mwari nekuti chiedza zvimwe zvikaramba. Asi mweya washe nezita raJesu, I pray for the atmosphere of forgiveness, that I may be forgiven by you, and I may forgive those that have sinned against me, and that I may be forgiven with those that I have done wrong to. Mweya mutsvene nezita raJesu, ndiri kunyengetera kwamuri Mwari, ndiri kunamata kune mweya mutsvene. Zita renyu ngarikudzwe manheru ano. Ndibatsirei kubuda muzvivi, ndibatsirei kuregedzera vakanditadzira, ndibatsirei Mwari wekudenga kuregererwa nevandakatadzira. Baba vangu nezita raJesu, manheru ano ndiri kunamata, ndiri kunyengetera kune Mwari, that the atmosphere of forgiveness may take place in this house. Baba vangu makafanira kunamatwa, Baba vangu makafanira kusimudzirwa. Zita renyu ngarikudzwe, riremekedzwe nekuti muri mutsvene, muzita raJesu. Hallelujah. Kuno mumwe munhu ari kuti pastor vari kunamata kuti vanoda kuregererwa zvivi. Hakuna munhu ari panyika asingatadzi. Manzwa zvandikuedza tsanangura. Munhu wese agere panyika yevapenyu ane zvinotomuremera. Vamwe vacho unoziva kuti unovakanganisira usingazivi. Vamwe vacho unotaura statement inorwadza munhu iwe usingazivi. Saka hakuna munhu anoti handigoni kuregerera uye handidi kuregererwa. Toda kuregererwa naMwari, toda kuregererwa nevamwe, toda kuregererawo vamwe. Amen and amen. Pane statement yandiri kufarira mazuva ano
kuti if you are to walk as a couple or if you are to walk as a family, you have to forgive each other intentionally. Otherwise, you will never stay with someone very close to you without offending one another. Amen and amen. It's a joke, but it can be true. But let me say it. Wakamboona ere kuti munhu waunogara naye padhuze ndiye waanonyanya kukutsika kudarika ari kure. Because you do things together. So in doing things, there are errors. Iyo zvinhu ukatarisa munhu akaratsa vanyabadza handisweri navo, hapana pandokanganisa nawo. Kukwazisana, tichisekererana, tichifara. Vangani venyu vakambopinda mushawa, woziva kuti munhu waunoshandisa naye shawa abuditsa sipo. Wochitanga kuchipfekazve hembe kunotsvaga sipo. Pane kamwe kakungobhohwa kazvinoita kuti patisheshe yabuditsirei sipo. Vangani venyu, unenge watobhohekana, saka kana uri munhu asina forgiveness ka 7 AM usati wabuda kuenda kubasa, watobhipa kare. Kana kusiya chikafu chako, woti ndichachidzokera after 1 hour, wobva wasvika charohwa. Tuma incidents tudiki twokuti pakugarisana ka munotomarana izvo, unototsekana ukashaya mweya wekuregerera ka, unotoswera wakatsamwa. Makambozviona ere kuti munhu unogara naye pane machances ekukanganisirana akawanda. Munhu wauri close to pane machances ekukanganisirana akadi akawanda. Oro kune vanosheya mota nana mai, unosiya macoins ako apo. Wazvo kuda kurivhesa mota, unoona pakaklinwa pasina kana chinhu. Macoins angu maise pinda machenge. Ko muri kumachengeta paari papapa hachengeteki here. Tunhu tudiki tunogona kungokuvhirikai kukakukanganisira idei. Kana kuti munhu angopinda mutanga kuverenga mareceipts achingobata achiverenga, iwe hausi kunditrust here, mareceipts angu uri kuverengerei. Pane tunhu twakawanda tunogona kukukanganisai kana mukatadza kuva ne-intentional purpose to forgive one another and to tolerate one another. Ndingokupa yangu tuma examples twandoziva, but iyo inyaya ndiri kutaura iyi inonetsa vanhu vakawanda. Unotoswera wabhipa kare. Kana kuti unorongedza mumba womugadzira, munhu obva akumura juice woisapa, obva akumura masokisi woisapa, obva akumura bhutsu woisapa. Pauri kupinda order yese yawaswera uchiita yaparara. Apa hamusati madya sapa, unogona kutozotadza kudya sapa uchiti munhu haappreciate here effort yandaisa. Saka mikana yekukanganisirana iripo. We have to forgive each other intentionally. Tolerate, forgive, accept, move fine. Kune vanogara tunovuka tuma examples kwandiri kupa tiri kutokutsika pauri. Uyu munhu uyu ndozvaanoita, uyu munhu ndozva. But ndaungoti Mwari vatibatsire tigone kuregererana, tigone kufambirana zvakanaka. Praise team nesu chese tigare pasi. Mwari vachitibatsira tigoenda mu next segment. Ndoda kutora the next 5 minutes or so kuti makumbo enyu ambozorora. Tarisa ari padhuze newe umuti wakanaka. Kune vasati vataura vane jealous. Kune munhu anongorwadziwa kuudza munhu ari padhuze naye kuti akanaka. Imboudza munhu ari padhuze nawo kuti you are the image of God. In you there is God inside. Mauri muna Mwari. Amen and amen. There are people wekuti pese paanotarisa vanhu haadi ku-acknowledge or to accept kuti the next person close to me akanaka. Amen and amen. Nhasi ndaona Gogo Dzingai ndizvo. Ndaona Gogo Dzingai, where are you? Tivafarire komborerwa inashe. We love you so much. Vakauya ku Christmas. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndaona zvakare sekuru nambuya Tsindi, our elders from Joburg Central Assembly. Ndavakagara papi. Where? Alright, masango anga asikusvika ikoko. Ingosimukai tikufarirei. Ngativafarirei.
They are our elders. My vice chairman kwenguva yakareba kuJoburg Assembly kwenguva yakareba chaizvo. Ini ndakamboshanda navo kubvira kuati ndichikubasa ndikashanda navo ministry. Vanoda Mwari. Komborerwai naShe muzita raJesu. Amen. Gogo vakabereka maizinago varimwe here? Where is she? Okay, pamwe havasati vapinda, but I know kuti vari muguta. Pane rimwe auya nemubereki wake wandisina kugamuchira. Pane rimwe andigirawo mubereki wandisina kugamuchira. Gogo Chikasha, varipo. Gogo Chikasha, ngativafarirei muzita raJesu. Hallelujah. We love you so much, Mama. Mwari vakukomborerei muzita raJesu. Amen. Ondi gogo vakabereka Mai Chikasha. But the difference is the same. Kana vatongouya vabereki vedu tese andidika Mwari vakuitirei zvakanaka gogo. Ngatidzikachei chemberedzi tidzifarire nai. Mazuva yavo navo haana kuwanda. Atapiwa naMwari vaya ngativadei, ngativaitireiwo zvakanaka. Kana chembere yako, mai vako kana baba vako vari vapenyu, panguva dzakadai ngatingovaitirawo zvakadini? Zvakanaka. In any way possible yatinogona nayo. Kana tatadza kuvaunza kuno, ngativapei zvekudya nezvekupfeka. Vari ikoko Mwari verugare vachidini? Vachikudzwa. Amen and amen. Why? Pavabereki pane blessing iripo. Andidika, pavabereki pane blessing iripo. Ndaona Nyamunga Senior. Nyamunga Senior, where are you? Just stand up. Stand up ndikufarire. Amen and amen. Mwari vakuitirei zvakanaka. Murume vamurikuona, garambai makasimuka nemukadzi wenyu. Ingosimukai. Murume vamurikuona uyu nemudzimai vake vakandiitira zvakanaka. Baba vavo vakanova naShe. Vananyamunga ava vari vadiki. Vakatora nguva yakareba vakasaenda kucollege vachiendesa ava kuchikoro. Izvozvo, that sacrifice. So to us he is a brother and a father. Mwari vakukomborerei pamwe chete nemudzimai wenyu nyasha dziwande. Vanogona kusakuudzai vanyamunga, but always he speak very good about you. And whatever he says about you, I can't repeat, but that has earned me to respect you. Mwari vakuitirei zvakanaka, vakukomborerei muzita raJesu. Amen. Kana vabereki vakakurumidza kuenda, oro ukaropafadzwa naShe kumhuri yavaberekwa, be useful. Never ever be selfish. In the family that you were born, there's a reason for you to be born in that family. And there's a reason for you to occupy such a space in you. Use it for the benefit of the family. Don't use it to abuse them. Use it to upgrade them. Whether vazoti thank you or havana, but iweita chakanaka pamberi pani paMwari. God, Mwari varambe vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. But one of your resolutions, dzegore, if God is blessing you, pastor is requesting, find someone that you assist, especially in your own family. Kune vanhu vekuti they go kuma orphanage, they leave food. They go kuma public places, they want to be respected. But that you are giving you an orphan, your real blood brother want that meal. In as much it's not bad to go to an orphanage, but don't leave the orphans at home to acknowledge the ones outside. Charity begins at unoziva here kuti kunamata Mwari kwekutaura nendimi dzine makona nemahyphen vaunogara navo kwavakaberekwa vasati vaakutenda kuti unonamata. Unogona kunamata Mwari chikakuremekedza at church level, but waunogara navo kumba kwenyu kwavakaberekwa vasingazive kuti unonamata. Wotarisa munhu ari padhuze kuti chiKristu handei nacho kumba. Dzokorora kuti chiKristu handei nacho kumba. Dzokorora kuti chiKristu handei nacho kumba. Let's take our faith
home kwatakaberekwa. Ndoda kumbokuzorodzai, toda kufara, toda kupembera. I'm just creating the ground for the iyo ikala rudzi handina kuenda zvekupedzisa crash. Wanyama dzandibatsirewo ndimunoticha Sunday school. All right, hands yo orange. Isangokura kuine orange, purple, red and green. Mazuva ano kwakuinonzi chi floral green. Kozoita munonzi chi lilac. Kozoita munonzi chi names acho awanda. Saka unozotya kuti orange nanchiziva, but yakati siyane ine color yeorange. Saka ndaida kuzoti orange or orange plus. Asi munosaira kuti kubvunza kuri nani than kuzorasika muri pamhepo kudai. Alright, regai ndigamuchire chechi yese muzita raJesu. Ndoda kugamuchira utungamiriri uri pakati pedu, board members. Our administrator is in the house again today. Baba Mtwasekwa, we welcome you pamwechete namai Komborerwai nevamwe vose vatangara tinavo, Baba Moyo, Baba Munyamuga, Prof Nyabata, Sekuru Nambuya Shakata vana, andisandaona Baba Makunda, but amai varipo, Baba Tongoona, Baba Namai Chuma, and Rukuvaona, Mai Mgando ndikuvaona, Sister Joyce ndikuvaona, Baba Namai Sanyamawe ndavaona. Regai titende Mwari nevamwe vari munzira kuuya, Mwari verugare vachikudzwa pamwechete namai mufundisi vari pakati pedu, tingovafarira muzita raJesu. Hallelujah. Mwari verugare vachikudzwa. Shanoni kunashe nangavongwe vese zvakare vari pakati pedu muzita raJesu. Hallelujah. Na baba munini vechechi na mai nini vechechi, our secretaries Men's Fellowship varipo, Baba na mai chiriji, mai ndavaona ndofunga vari ku ministry yevana, o amai vakagara ku praise team nasi. Baba ndambovaona vachinamata, ava vakamira uko, Mwari vakagara uko, Mwari verugare vachikudzwa. Chiudza muri pari padhuze newe kuti ini neighbor yako ndakukugamuchira kana mufundisi wako kanganwa. Regai tifarire baba namai Gondwe pamwechete na ora tichirega ndisataure samai Kandiyero, baba namai Kandiyero varipo zvakare pakati pedu muzita raJesu. Hallelujah. Mwari verugare vachikudzwa. Baba murume wa MC we last Sunday yegore ra 2024 ari mchechi. Saka zvakangonaka kuti tifare pamberi pani paMwari. Regai ndisataurisa paaita. Makaona kuti mai Kandiyero anonzotaura vakadai. Musazondibvunza chikonzero kukapoza kuti sei mai Kandiyero achitaura nevanhu vakadai. Kuti vanga vakurara vamuke naye. Hallelujah. Autenda Mwari, ndiri kupa vanhu nguva yekubreatha. Takwazisana. Nhasi tikuda kufara pamberi paMwari. Zuva rekupedzisira regore. Vane mvura dzavo imwa yenyu haisati dzakurambidzwa. Kwasara 2 hours tichimwa mvura. Hallelujah. Pana vanisina kukwazisa here mufundisi. Chechi yese yakwaziswa. Ngatitende baba namai Magwenzi tingovafarira. Vane department ravakagadzira vega tsuru vachibatsirana ne-ladies department. Vangani venyu vari kuona kuti muchechi makaitwa inonzi chi? Inonzi chi? Ameno chimushina chawaishandisa kuti munyatsoita. Mwari akukomborerei mamwe ma-departments nemabasa asingadiwi nevazhinji, but riri kuitwa zvine uchenjeri neungwaru pachiiswa mari ne-effort ne-commitment. Mwari verugare vachidini vachikudzwa. Udzawo ari padhuze newe kuti gore rino ndichashandira Mwari. Gore riri kuuya in the next 2 hours ndichashandira Mwari. Hallelujah. Hallelujah.
ndofunga tese taaredi toda kumbosvika panguva yekufara, kufara chaiko pamberi paMwari. Tanamata tada kumbocelebrata 2024. Unoziva here kuti pamwe pacho kufara idecision, pamwe pacho kufara it's a decision. Ndaiona vamwe vanhu vachitamba redhiyo pafoni, kufara foni ichirira vachibuda guruwa, bari kune vane zvese vasingafari. Mbotarisana kana mabva mese kumba kuti chiri kutitadzisa kufara chii. Mbotarisana muti isusu chiri kumbotitadzisa kufara chii. Vangani venyu vakatamba redhiyo vari kuti mupanguva ina azvonya, it's not David akatotamba. Vangani venyu vakambotambawo paholiday vauti isusu iyi takambowana nguva yekufara, vese vakambowana nguva yekufara kudzimba dzavo. Imbonditirai maoko mudenga yaka yaka. Vasina kufara movabvunza kuti mairegererei. Alright, manera anoda kutenda Mwari. Toda kusvika panguva yekurumbidza Mwari zvakanyanya nemidimbwa nemichinjikwa. Kana usina pawanozoti paibata chero chawabata uchipemberera, gara wachitsvaga. Anditi ndoziva kuti vachazokupfuura nepo pavanoti bata chero chawabata. Kana usina ingosimudza munhu ari padhuze newe. Just be sure kuti hauzomudonhetsi. Kana usina chekusimudza ingosimudza munhu ari padhuze newe. Just be sure kuti you are strong enough kusazomudonhetsa. Hallelujah. Vangani vari vane chivimbo chekuti vanosimudza munhu ari padhuze navo. Inini wandinogara padhuze naye ndomusimudza. Saka ndikashaya tauro ndongosimudza munhu anogara padhuze nini. Praise and worship. Chiuyai tibatanidze maoko tichitenda praise and worship. Ichiuya kuzotora nguva yayo muzita raJesu. Vafarireiwo vakachena uye vakatakura flag yechechi yedu pamwe chete neassembly yedu muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sisimuke tose timbomoresana muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ngakudzwe Jesu. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Hallelujah. Ngakudzwe Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Kekupedzisira mugore ra 2024. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah.
Neruokori nesi baba. Unajichezo murume yeye. 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 Neruokori nesi baba.
Moganaka. Oga, Oko, Abo, Baba, Iwe, Oga, 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 Oga. Waporofita wenye mama ndani tunafaa. Waporofita wenye mama kuna kisingo changu. Waporofita wenye mama ndani tunafaa. Waporofita wenye mama kuna kisingo changu. Odai za sita rashe. Odai za sita rake. Odai za sita rake. Odai za sita rashe. Tapira chako. Kuna mata
Jesu nange mutange wasara wasara kunamata Jesu nange mutange wasara wasara Wasara
Jesus. Hallelujah. Miezo kana ichiuya Jesu ibako rekuwanda zvinorema pazvinouya Jesu ibako rekuwanda nezvakanaka pazvinouya Jesu ibako rekuwanda nemufaro wacho namwe uchiuya Jesu ibako rekuwanda ndinoimba Jesu murema Jesu murema ndinoimba muri buwera muri bako ndinoimba muri buwera Jesu murema aimi Jesu muri buwera muri bako aiwa ndinoimba Jesu muri buwera Jesu murema aiwa Jesu murema ndinoimba Jesu muri buwera muri bako rekuwanda zvinorema zvichiuya Jesu bako rekuwanda zvinorwadza pazvinouya Jesu bako rekuwanda nezvakanaka pazvinouya Jesu bako rekuwanda nemufaro paunouya Jesu bako ndinoimba muri buwera Jesu murema aiwa muri buwera ndinoimba muri buwera muri bako ndinoimba muri buwera aiwa Jesu murema aimimi Jesu muri buwera muri bako ndinoimba muri buwera Jesu murema aiwa Jesu murema isha Jesu muri buwera muri bako ndinoimba muri buwera isha Jesu muri buwera muri bako isha Jesu muri buwera Jesu muri buwera Jesu muri buwera isha Jesu muri buwera muri bako isha Jesu muri buwera Jesu muri buwera isha Jesu muri buwera muri bako ndinoimba muri buwera Jesu muri buwera Jesu muri buwera muri bako ndinoimba Jesu muri buwera Jesu muri patinopfuura nepanorema tinohwanda mamuri Jesu imi muri utiziro hwedu muri bako rekuhwanda the rock of ages worship you kana imiri
kusikia nekukuzwa nekutukushira. Hakuna angayezaniswa nene, hakuna angafananishwa nene. Ini chiramba kusakara. Utashume ruti rwa Juda. Tinowana utiziro mamuri. Tinowana rukare mamuri. The rock of ages, we worship you. Tinowana kukuzwa. Tamushira irumi. Ashita meamuchone. Ashita shangani. Ashita meamuchone. Tinowana ishume ruti rwa Juda. Vakakodzera nekunamatwa. Vakafanira nekugirwa mbiri. Ndiani mumengana vanhu. Kunze kwedzita raJesu. Zita rakakunda rufu. Zita rinomutsa vafi. Zita rinorapa vanorwara. Garinamatwe zita raJesu. Garinamatwe zita raMwari wedu. Garimatwe neushane. Mazita makwarano. Mazita utiziro wedu. Tamushirai rubizo. Mamaramanerwano Jesu. Tamushirai kukuzwa miye mchane. Tinokuonga ine kuti muri Mwari. Ine munotamba nekusikangeni. Mazita Mwari wedu. Mazita mchinda wedu. Hakuna zita sera Yesu kana nokurenga. Hakuna rimwe rakanaro zita rombe. Hakuna zita sera Yesu kana
ra Jesu. Anerano chinopambiriosa kwakuri. Chishurumidza zita renyu changamire. Ini munoenda nesukasa kwatinoenda. Mumatiri muupenyu hwenyu kana Mwari. Wakanaka changamire. We worship you, Jesus. You deserve the glory and the honor. No one is like you, Jesus. We worship you, King of Kings. Jehovah Jireh, we honor you this morning. Nasi Jaracheso. Mari Makanaka. Ini Makachi Utsirama. Kukutuni Zai Jehovah. Nekusarus. Wasamari Makanaka Veleka. Anama Shema. We worship you. We honor you, Jesus. We honor you, Master. Yes, you are the Jesus. Achinarima sitama. Achinarima rachinosia panika. Kana kunenga ligenza nismonere. Karina matka sitare. Kari simutikwe. You are worthy, Jesus. We worship you, King. Jehovah, we honor you, Master. In the mighty name of Jesus. Jehovah, glory and the honor. Hakuna wakafananishwa na nima. Usesesi pakwenda kwa upesi. Dare mekechwe mari wakanaka. In Jesus we worship. We give you the glory, Jesus. We honor you, Master. In the name of Jesus. Glory be to your holy name. We honor you, Jesus. We honor you, Master. Yes, you deserve the honor and the glory. You are worthy, Jesus. We worship you, Jesus. Let your glory overshadow us in the mighty name of Jesus. Yes, we worship you. We worship you. We honor you, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ndinombotendera wave yamwe yamutsvene kufamba. Patiri kuimba the next song. Ndinombotendera wave yamwe yamutsvene kufamba muchurch. Kana tikashaiwa the power and manifestation of his glory, tinogona kupererwa nesimba. Oya mandara bakausuma. Mweya washe ngaupfeke vanakomana nevanasikana. Simba raMwari ngarifambe manheru ano. Ndinotenda kusimba raMweya Mutsvene ngapfeke vanakomana, ngapfeke vanamai nevanasikana baba. Oya mandara bakausuma monorobokosana. Let his presence reign. Let the power of the Holy Spirit take over. Let the power of the glory of the Holy Spirit. Oya mandarabaka usuma. Riende rebeke usuma mandarabaka usana. Baba wangu nezita ra Jesu. Burukai pamusoro pe vanakomana nevanasikana. Burukai pamusoro pana baba nanama. Mweya Mutsvene ngambopfeka vanhu. Simba raMwari ngarimbopfeka vanhu. Oya mandarabaka usuma. Riende rebeke usuma mandarabaka usana. Mweya Mutsvene ngapfeke vanhu. Pavakagara ipapo pfekwa. Simba raMweya Mutsvene ngarifambe. Zvirwere ngazvinzwe. Mweya yetsvina ngainaire. Kuti denga raburuka pakati pevana vevanhu. Oya mandarabaka usuma. Riende rebeke usuma mandarabaka usana. Mweya washe, mweya washesha. Patiri kuimba tendera simba raMwari kukupfeka manheru ano. Oh, shakarabaka usuma. Ishewe Tonga, Tonga, my God. Jati, we are Mutso,
kutokumbira Mwari. Dati. Oh yeah. Tokai kumasa kwangu, tokai kuma kwangu, tokai Mwari. Mutsoke 2025 kuchikoro kwangu Mwari. Shewe baino Tonga mai Timi shewe baino Timi shewe baino Sonda mata Songa Tokai nasi, tibi mune chenkaura Mwari. Tokai nasi, tokai nasi, rishe tokai nasi. Ayaya, Mukasarura masarura, mukasibu sabuna mamusibusa. We worship you, we exalt your name. Glory be unto you. We sit at Jesus. Hallelujah. 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 I just feel like inside me that there's power that we are limiting in our midst. There's grace that we are limiting in our midst. Allow the Holy Spirit to talk to you. If you are speaking tongues, do it. If you feel to pray, pray. There's an anointing moving in the house. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire.
Holy Spirit, take over. Inguva yenyu Mwari. Inguva yenyu Mwari yekutaura kwatiri. Mweya Mutsvene. Mweya washe, mweya washe, mweya washe. Mweya washe, mweya washe, mweya washe. Oya manara bakausha, nara bakausana. Ariendere beke usuma manara bakausa. My God, my God, my God. Holy Ghost fire. Ria manara bakaushana. Rimonoro bakausuma manara bakausuma. Ariendere beke usuma manara bakausuma. Rana rabaka. Yes, Lord. Yes, Lord. Holy Ghost fire. Ramana rabaka ushindere beke usuma manara rabaka usana. Riendere beke usana rabaka usana. Taurai mweya washetakaterera. Baba wangu kamuchidzai vana ava vasumudza maoko. Mweya washedururwai pamusoro penyama yose. Mweya Mutsvene nezita raJesu. Mweya washe, mweya washe, mweya washe. Tinosimudza maoko. Itai zvamuno. Dururai nyashatse. Nyashatse. Simudza maoko wako. Takasimudza maoko. Itai zvamuno. Dururai nyashatse. Dakasimudza maoko. Dakasimudza maranga kurosi dakadai. Itai zvamunona. Dururai, 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 dururai. Chimbotaure onelwa. Wakasimudzisa maoko uti tinosimudza maoko. Itai zvamunona. You can help me, you can help me. Dururai nyashatse. Let me hear the voices. Ulokona usokora. Nakasimudza maoko angu. Tinosimudza maoko. Simudzisa uchirevesa. Itai naso. Samusati makaboita. Let me hear the voices. Nyashatsenyu. Nyashatsenyu. One more time. Tinosimudza maoko angu. Mari chibora pai chirwere ichi kani. Chimbondipawo basa iri Mwari. Pamavidetsa hasara yaMwari kani. Chengetai mhuri yangu. My God, irwaine zvinondirwisa. Oh, tinosimudza maoko. Itai zvamunona. Dururai nyashatse.
inyashatse ishema ndiri nazika ona iwo ndasimutsa amaboko ndiri kutotenda Mwari wangu Lulula inyashatse anogona Mwari uyu anosimutsa, Mwari uyu anobudisa zvakafa, Mwari uyu my God. Imbosimudza izwi rako pamberi pashe. Mandiri Nyengetera maneno ano kuti Mwari ndirangarire iwe nenyasha. Nyengetera pamberi pashe kuti Mwari wekurega ndirangarire iwe nenyasha. Simudza izwi rako pamberi pashe. Nyasha dzaJehovha ngadzikupfeke. Iti Mwari ndirangarire iwe maneno ano. Iti Mwari ndirangarire iwe maneno ano. Ndireke kudarika ndakadaro. Ndireke kudarika ndakadaro. Iti Mwari wekudenga ndirangarire iwe maneno ano. Iti Mwari wekudenga ndirangarire iwe maneno ano. Baba wangu nezita la Jesu chimbosimudza izwi rako pamberi pashe. Iti Mwari ndirangarire iwe maneno ano. Iti Mwari ndiitire iwe zvakanaka. Oya manara vakaushima rimondoromokoushima mandara vakausanda. Patiri kunyengetera kune vanhu vari kuremerwa kubva mumutsipa umu kukwira kumusoro. Patiri kunamata ndine vanhu vakabatwa mutsipa uyu kuenda kumusoro. Kurumidza ndikunamatire. Ndine vanhu vakabatwa mutsipa kukwira kumusoro. Kurumidza uya ndikunamatire. Present worship michimba zvishoma nezvishoma. In the next 3-4 minutes simba racho rinenge ratopera. Haisi nguva izvezvi so pane zviri kutoitika ipapa paMwari verugare pavari kutotaura kudai so ndopa zviri kutoitika. 1, 2, Holy Ghost fire. Mweya mutsvene vasunungurei nezita raJesu vakamira paaritari. 1, 2, 3, 5. Receive it. Nezita raJesu. Vanoshanda maota pulpit workers nezita raJesu. Oh shaka.
tose tigare pasi titende praise and worship ichitora nzvimbo yayo muzita rajesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ndichavadana manje. I'll call them now so that we can cross over together. Tichita countdown together. I did not greet people who came in for the first time or who just visited today. Do I have people that visited us today for the first time that are fellowshipping with us? Can I see you by raising your hands? I've seen a couple of faces that I have not seen before. So I'm rest assured that I've got a few brothers and sisters that are here for the first time. If you are bold enough for us to know you, we will humbly ask you to come forward so that we may know you. But if you are not comfortable, you just want to hear the word and be part of us for the day, it's fine. But if you can come and introduce yourself that we may know, who are you? Are you visiting or you have found a home as we round up to 2024 to 2025? Can I ask those ones that are willing to come and introduce themselves so that we may know you? You can do so in Shona. You can do so in English. I'm just doing that in English to be inclusive in case I have some who do not understand Shona and I'm inviting visitors and they cannot be invited because they cannot hear what I'm saying. Can we clap our hands as they come forward? Let's clap hands for them as they come forward. Let's clap hands. A house that do not have visitors is not a proper house. We must have people to visit us, to make it a welcoming home, a nice home to all. Amen and amen. I know there are quite a number that did not make it to the pulpit, but we appreciate you in the mighty name of Jesus. There are quite a number that I know this face I have not seen it, but we appreciate you that you are in our midst in the mighty name of God. Amen. Hallelujah. I'll introduce myself. Then if you have the mic, you can follow suit or you can do close to that. My name is Pastor Jirij. I'm the resident pastor of this assembly. And the good, I'm not sure it's good or bad, but I cannot say presiding pastor because there's only one pastor and leaders here present. So I'm the pastor of the assembly. I fellowship here. You can introduce yourself. Who are you? Who invited you? Did you see us on social media platforms? A friend or a family member has invited you. Have you visited or have you come to join us? Some of you, we understand you are just coming for the holidays and you are holidaying in our area. So you have also decided to church in our area. Amen and amen. Kuneva sina kundinzwa ndiri kuti munozvintroduce seizvi ndimi ani kana muri sister muri brother John, your brother John, you have been invited by so and so, you are coming to visit us, or you have found a home, you were looking for a home. God bless you. I shall start from my further left. A language that you are comfortable with. Into etwa mainyaguse ndauya kuzoshanywa nhasi ndainvaitwa namaikandiyero. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndinoitwa mai mutsvandiyani ndakangouyawo munyika ino seholiday iyoyi ndinobva kumusha kwazvimba ndinokutendai asi ini ndinopinda hangu Methodist asi ndaona kuti mazwi aMwari mamwe chete. Hallelujah. One asha abatsire mama vanogara pasi tikuvaakinoleja vakagara. Thank you so much. Amen. Andinoitwawo maigova ndainvaitwa namaikandiyero ndinopinda AFM. Florida. Hallelujah. Yes. I'm here with my husband. We failed to go to the church we were planning to go to for a crossover. They are So- welcoming you. Don't worry about the noise. Yeah, I don't understand.
Okay, so we are here because we want to close the year while in the presence of the Lord. Thank you. Be blessed. My name is Keith. I'm here with my wife. We are here for crossover. Thank you so much. We appreciate. Ini ndinoita thando lenkosi Mpofu. Nda-invitwawo namaye Kuboya. I left my family and my neighbors doing party. Then I decided to come since I like to praise God. Be blessed. Amen. Nindoitiwa maigwanzura tinobata muAFM takaonawo imba ichaya takaona nalady assembly under pastor Savasa. Amen. Yes. So tiri panapa tainvitwa nasister Portia ndovati invite ku vakati handei munoona kuchechi yekumba chaiyo chaiyo takati handei but kwese kuna Mwari tinobata tiri. Amen. Thank you so much. Greet Pastor Tandanani for us when you go back. Amen. 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 Inindoitwa Baba Gwanzura togara kuzola. Saka tinomboenda kuna Lady Assembly sezvataura maita angonzwa kuti kuno kune Shona Assembly so Shona zvinongo zvakangotirerukirawo kunamata nerurimi rwamai. Amen. You are most welcome. Amen, church. My name is Desmond. I've been invited here by my sister and her husband, Mr. and Mrs. Marufu. As they say, there's always a first time for everything. But it's actually my first time today, but I don't think it will be the last. You'll be seeing me here frequently. Thank you. Thank you. Hallelujah. I'm Witness Shawalala, and this is my wife Amanda. Tino Shumira Tiriku AFM of South Africa from the Bill Park under Pastor Mnyaradzi. Saka ta invite wana Mwari, I believe, through Facebook. That chingotsvaga kuti cross over tiri. Mwari vakuitire zvakanaka. Amen. I greet you saints in the name of Jesus. Amen. My name is Claire Fanayas and I'm with my sister Kimberly Fanayas. It's been a pleasure visiting your church. We are from Swaziland. We are visiting our Auntie Juliet. We are here on holiday. Amen. Please, thank you so much for churching on us when you are holidaying. Amen. Ndoitwa Patience ndauya natete vangu maimanambara. I hope ndichange ndichiuya navo every Sunday. Komorerwa nashe. Amen, church. My name is Dominic Mukendi. I live in Orazenview. I am here for crossover with my children, Emmanuel Mukendi and Shukrani Mukendi and Felishta. You're most welcome, brother. God bless you. Amen, church. Ndinonzi Mrs. Yapi. Ndiri muroora wamai nababa Chivase vati invite kuno. Ndinovimba tichange tiri tese. God bless you. Thank you and welcome here. Amen. Ini ndinoitwawo Tanyaradzwa. Ndiri muzukuru wagogo nasekuru Tsindi. Tinopindawo AFM in Zimbabwe under Pastor Naamai Gogwe. God bless you. Let's clap hands for our visitors. We welcome you. We love you. Thank you so much for honoring us with your presence. We don't take it lightly. We see the hand of God in it. For each and every one of us, we are filled with the Spirit of the Lord. And for us to be here present, He has said yes to it. So we also can't say no to what the Lord has said yes to. Be blessed. Go and take your seats in Jesus' name. Let's clap hands for them as they take their seats in Jesus' name. Amen. Those that do not understand Shona, those that close to them, please interpret for them. I'll throw one or two words of English, the key words, so that we do not miss them completely. I think those that do that, you can stay close to them here and there, assist them in any way possible to make them comfortable and feel good. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. This is theme scripture on the wall. Ti pedzise gore and team ndokupai part nongo cross. I'll cross and ndokupai team. I'll give you the theme.
It has been ready 6 months, and I've been praying for it throughout, including today, so that it has an effect. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. As they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe in his prophets, and you shall prosper." We were moving with the theme of establishment throughout the year, that God may establish us. The latest revelation, or the last revelation, is when God is speaking to men, he uses other men. Amen and amen. When God is about to perform your miracle, he can do it through other men. But amongst us, he has chosen a few that he calls pastors. And through them, God speaks to us. Unfortunately, it's not that the pastor you love or the pastor with the character that you love that God speaks with. He gives you a pastor. He did not say you select your pastor. You can choose your wife, but pastor God will give you. Amen and amen. And unfortunately, or fortunately, pastors stay in our midst. And we cannot believe, we believe in God. Amen and amen. We believe in God first, then pastors. Not pastor, then God. It's God, then pastor. The order is you start with him who created the man of God, not the man of God before the creator. So we need to understand kuti patakupedza gore in rounding up this year, kwese kwatiri kuyenda, we must always believe in God and believe in pastors to see good. Mapastors akafanana nevabereki in one way or the other. Nekuti vabereki auchuzi, asi blessing yako iri pamunhu wausina kuchuza. Parinoti honor your father and mother, harina kuti vakakurera, harina kuti vakakuchengeta, harina kuti vaigona. One person was asking me, and I was also asking him, kuti, why was he not looking after his parents? And he said, my father had 6 wives. So because he wanted women, I'm not going to look after him. And my question is, are you now smarter than the one who created you, who allowed you to be fathered by a man of 6 wives? Patorine chikonzero chavakaberekerwa pamhuri yakadaro. Because God does not make mistakes. Can I repeat this? God does not make what? Mistakes. It's one thing that you don't choose. It's a parent. You don't choose. You are. That's why my teenagers, achiti, my parents are boring. God gave you those boring parents. Those are your parents. So, patiri kunopeta gore, ngatinzwisisei kuti muupenyu pane zvinhu zvatakatenderwa naMwari kusarudza nezvimwe zvinhu zvatakanzi naMwari tinotora zvakadaro. Can I give you one thing? Kune mumwe munhu kuti unogona kutora nguva yako uchizvi-accuse kuti why am I short? Or why am I tall? It's something that you just don't change. It is what it is. That's what God allowed. You are short, you are short, you are tall, you are tall. If you are dark black, you are dark black. If you are light-skinned, you are light-skinned. Rega kuzvinetsa nekutenga mafuta. Enjoy the skin that the Lord has given you. Why are you not proud of who you are and you want to create the skin? So God made an error to make you black. Or God made you an error to make you slim. Why are you getting injections to get big? Just be who you are. Praise the Lord with who you
Love the shape that the Lord have given you. Ingogeza chete. Are you with me, teenagers? Learn to understand, to respect what God has said yes to. Learn to respect what God has said yes to. I was arguing with another parents, and my child has rickets. I want to go and straighten the legs. Musiyai nemateya. Mateya yaya achatozonaka kumberuko. Shakangodaro. There are certain things, but establishment, that we don't need to fight. When we believe in God and trust in the prophets, one of the areas that is key for you to prosper is to respect what God has put in place. Establishment, inouya nekuremekedza what God has put in your life. If God bless you with sons, thank the Lord for the sons. If God bless you with daughters, thank the Lord for the daughters, so that you can be established upon the land of the living, because you are respecting what God has done to you. Henry kuchaga mwana mkomana, une BP kuchaga mwana mkomana, une BP kuchaga mwana msikana. Let's respect God's order. Let's respect God's nature. No even reason why you get established, you have learned to respect what God wants. Can I also teach you in conclusion of 2024? Allow God to use you. Don't allow your neighbor to use you. If you want to go far and be established in Christ, allow the Lord to use you. Don't allow your neighbor to use you. Asina kukutadzira usarwe naye. Asina chaatadza usamukandire pfumo. Mapfumo amuri kukandira vasina kukutadzirai nekuti vatadzira vamwe, achakutorerai nyasha dzekurarama panyika yevapenyu. Can I repeat this statement? Mwana wese aberekwa nenyasha dzake. Musikana wese aberekwa nenyasha dzake. Mukomana wese aberekwa nenyasha dzake. Baba vese vane nyasha dzavo. Mai vese vane nyasha dzavo. Ukarwa nemunhu uri kurwa nenyasha dzake. Do not fight anyone. For establish. That's why you see murume anonzi paari kuti paari Jehoshaphat ari kutaritsa ndudzi nhatu dzakamira pagomo. Instead of fighting them, he's asking God, can I? Can I repeat this? Instead of fighting them, he's asking, can I? Don't ever actively destroy another human being. Reason being, you don't know what type and level of grace is upon their lives. If you try to destroy what God has blessed, unaita wemurume wewe kuti dongira akazotaura rikati iwe. In life, patiri kupedza 2024, I want you to focus on 3 things. Muri yako, Mwari, muri yako, nekutsvaga chekudya chemuri yako. Mafamilies, ngatiti kana tagara, titaure nyaya dzine chekuita nesu nevana vedu. Hapana amen, but ndibatsirona amen. Ndibatsirona ani? Ndati dzokororeshe ndibatsirona ani? Establishment, we are in structures like this. A church can be established. A family can be established. A family is established. A church is established. A company is established. Anything that you form in Christ for the good purpose can be established. Anything that you form for you can only be established in principle, not out of principle. Can I repeat this?
You can only be established in line with the word of God, not outside the word of God. So patiri kusika establishment, let's seek establishment in line with the word of God. All right. Regai ndishandise vavhangeri ndo vasingatsamwi. Ina handigoni kuenda pamberi paMwari ndoti Mwari ndiropafadzei inini namai Mutwasekwa teti chiropafadzwa. Where is the joint venture? Where is the link? Principle yaMwari pakati pangu namai Mutwasekwa inokwana papi? Munamato iwoyo becomes useless because inini namai Mutwasekwa tiri vaviri patinoda kuropafadzwa tiri two ndepapi? Mai Mutwasekwa anoropafadzwa naMutwasekwa vari vaviri because pane principle yekuti what I've joined no man should put asunder. I shall bless you and your household. Saka tato attracta shoko rani raMwari. Saka munamato unoswera uchita kuti Mwari ini neshamwari yangu tiropafadzei. Pamwe pacho you are praying in vain because it's not fulfilling the principle yaMwari. Nyamungana moyo obva watanga kunamata Mwari tiropafadzei. We establish what is the cause of your coming together and what are you trying to achieve and where does it fit in the word of God. So patiri kuraunda establishment, theme establishment, no always kuti you are established in principle, not out of principle. Mutsari padhuze nevana akurara teaching inoskotsirisa vanhu. Ndoda kuzokunamatirai manje patiri kupinda mugore dzvamu. Pane zvakawanda zvichaitwa naShe ndingoraunda theme. So the year of establishment, let's go, what is it that I intended for the theme? Chandoda kuti usazokanganwa even gore theme radarika. I don't want you to forget kuti wherever you are, your primary source of power is God. Your faith must be attached to Christ in season and out of season. You must never have a minute or a second or an hour that you move away from believing in Christ. You must always believe in God so that you are established. In prosperity, what did I want to teach or what did I want to teach you that you can carry through the years? Zawasara kugara nadzo pamunyika yevapenyu. Never ever fight servants of God. Come rain, come thunder, in good season and bad season, never ever fight servants of God. Mukugona kwavo, mukutadza kwavo, mukunzwisisa kwavo, mukusanzwisisa kwavo. Learn that servants of God belongs to God. And we end there. Gorera 2024, ngari kudzidzise. You shall never ever move away from Christ. Chinhu chese chinorwa naMwari siyana nacho. Even ukafirwa from this theme, never ever say Mwari mandirasa. Never ever say God have forsaken me. Let's raise our trust, our belief, and our faith in Christ. Whatever we do, let's give reference to Christ. And always know, you can do without a pastor, but you cannot do without God. Those are pastor believe in the prophet to be established. You can always do very well with Christ, but you can never do. You can do without. Because Mwari vane nguva dzavanogona kutaura newe vasina kupfuura nepana mufundisi. Mwari vane nguva dzavanogona kukuropafadza zviri direct vasina kupfuura nepana mufundisi. Mwari vane zvimwe zvinhu zvavanogona kutaura muupenyu hwako vasina kupfuura nepana mufundisi. Mwari vane zvimwe zvinhu zvavanogona kuita newe vasina kupfuura nepana mufundisi. Iwe une zvimwe zvinhu zvaunogona kuitirana naMwari usina kupfuura nepana mufundisi. Asi hauna zvaunogona kuita usina Mwari. Hauna zvaunogona kubata usina Mwari. Hauna minute yaunogona kurarama usina Mwari. Saka chekutanga panyika yevapenyu batisisa kuti I should have Christ with me every second of my breath. Why I'm not downgrading pastors, I'm not degrading pastors, but I'm saying the owner of the vineyard can go straight
to the vineyard without you sending a servant. The owner of a company can go straight to the company without consulting the manager. And the owner of the company can make changes on the company without consulting the manager. Saka Mwari, in as much as he uses his servants, he is not limited to his servants. Waizviziva here izvozvo? Kuti Mwari vanogona kuita zvimwe zvinhu muupenyu hwako direct. Pozoita zvimwe zvavasingaiti direct zvinodiwa nani? Zvinodiwa maservants aMwari kuita. So kureva kuti the puzzle will never be complete isina munhu waMwari. But God is not limited to your life kana munhu waMwari akasavepo. But pane zvimwe zvavasingaiti ivo Mwari zvavakaisira mapastors zvekuti pastors will always want to come and do it for you. Mazvinzwisisa. So theme iyi ngaitibatsire gore rino kunzwisisa kuti without believing in God you are not going anywhere. You need to believe in Christ every time. But also pastors you can't do without them. But it does not mean that God's grace is only limited to a pastor. Mufundisi vasipo Mwari anogona kutotaura newe. God can whisper to you to say don't go in this test. Don't drive this route. Don't go there. God can whisper to you directly and change your course when the pastor is not there. Kureva kuti God has access to us as individuals, but there are certain things that he does not do direct, that he can only use his servants. So we cannot do without pastors, but God is not limited to pastors. Because the owner of the vine will never be limited to the servant who works in the vine. Zviri kumeka sense. Ndiri kuedza kupedzisa kududzira theme iyi kuti pamunozoenda wherever you go and you are applying this theme, you can apply it with wisdom, with understanding, and with full knowledge. You see what I'm saying? That's why you see that you can pray direct and God can answer you direct without going through a pastor. You see what I'm saying? Kureva kuti pastors are workers in the vine. But a worker in the vine does not stand and fight his wars. The mushandi akatadza arohwi anodzoserwa kumuridzi wemba kuna employer. Vangani venyu vanombocontracta ma-workers. If you contract a worker from another branch, if he errors, you take them back to the employer. You don't give them punishment. You see what I'm saying? So pastors are servants of God. They report to God and they are disciplined by God. But God is not limited to pastors. But pastors are limited to God. Pastors cannot do their own things without God. But God is not limited to pastors. But pastors are limited to God. Inini samfundis, I cannot do my will. I need to be controlled by my son, by the person who sent me. I've got a master. I report to a master. But the master is not reporting to me. That's why pamwe pacho mukandibvunza ndoti regai ndinamati. What it means is I'm consulting from the master. I don't have an answer for you. Timi ndaitsanangura nditi ndaedza kuseparata kuti munzwisise kuti patiri kuti believe in Christ and believe in his prophets. What are the differences of your faith to Christ and your faith to the man of God? Kureva kuti vafundisi very limited to God. God is not limited to pastors. Kana Mwari vakukudana mumunda vanogona kukudana direct. He can call you direct. He can send a pastor. He can do this. So ndikuedza kutsanangura kuti patiri kuti believe in the prophets, in God and get established. Believe in his servants and you shall prosper. Ndikuedza kutsanangura kuti let's not think kuti patakutenda muna Mwari nevafundisi
vafanana. Kutenda kwedu muna Mwari namufundisi, since zviri musame line, hazvisi kureva kuti zvafanana. Because to believe in the God and you be established, believe in prophets and you shall prosper. It does not mean you cannot believe in a pastor and he establish you. Never. You can only believe in God and he establish you. But God can still establish you and prosper you. You see what I'm saying? God has the power to establish you and to prosper you. But Mwari havarwi neshoko ravo. Kana vati ivo uchaprosper nekuda kwevanhu vaMwari, unoprosper nekuda kwevanhu vaMwari. Why Mwari vakazoti uchaprosper nekuda kwevanhu vaMwari? For you to prosper, someone must eat from you. And God does not eat. He took his stomach with him in heaven. Ndosaka vakati iye prosperity inotaurwa nemunhu waMwari. Kana adya aguta, ndopaanozobvotomoka zvekuropafadzwa kwako. Wazvinzwi zvajeka here mupostori, chabatika here chipostori. Saka vaya vakaomera vaya munoomerwa. Manzwa ndara, vaya vakaomera yokuti unotanga January kusvika December hausati wambopa mufundisi mari yekoko. Kungosangana unosheka mufundisi kutopedza chikafu chawadya chevamwe. Makadii munhu waMwari, simba rauri kusheka raiswa nani imomo? Who has fed that man to shake him that far? Unosheka munhu hausina kupa chikafu adye because havarimi, havana munda, vanorima iwewe. Ndosaka zvakazonzi believe in munhu unotenda maari, unoenda wakabata something. Handisi kukumbira kana makuda paDoms abate ma100 ndiri kukudzidzisa because vanhu vanoti zvichataurwa nemienzi, asi regani ngokudzidzisa tichiraunda up gore. Handiti? Yes. For you to be blessed, even in the Old Testament, you took a dove, you took a sheep, you make a sacrifice. Then you are blessed upon a sacrifice with the servant of God. So that's why they are saying, believe in the prophet and you shall prosper. The prophet has to eat. Chanzwika here chipostori. Chanzwika here chipostori. Unoziva here kuti it's an error kufamba namufundisi wotengerwa chikafu wodya. Iwe uinayo mari yacho iri mumuhomwe kudai. Kana kuti nhasi ijuti renyu moyo nechifamba newenaza mudhara ndambokutengerawo paCranscorp apa pamisina ndiwo wakutenga mudhara. But my financial situations nema circumstances edu anosiyana. Kana mwana asina anochengetwa nani? Na baba. Kana mwana ainayo anaye anochengeta chi? Baba. Saka usazvipe mhosva ukatengerwa chikafu namufundisi usina. But haugoni kuzoita juti rekuti juti renyu vamwe mudhara usakangana kuti patakabuda ndini ndakakutengera. Nhasi juti rako. It does not work like that. It does not work like that with a pastor. It does not work like that with your biological father. It does not work like that with your biological mother. You can't do tens. If you have capacity, you can't do contributions with your parent. Hakuna mwana anotarisira kuti mubereki auye negrocery kumba kwake. Vamagunda. Kuti mai vangu vanongoya pano vasina kana koko. Mai magunda musawadirire drink. Hakuna oda yakadaro. Mubereki haunzi grocery kumba kwenyu. Imi ndimunoendesa kupi? Kumbereki. It works like that. To your spiritual father, to your biological parent. Kune vaya vanga vachiita mukando nevabereki. Stop it and stop it now. Ndakatonzwa mumwe munhu achiti mufundisi namatai, mai vangu vanonoka kudzosa chikwereti changu. Hakuna zvinhu zvakadaro. We don't borrow our parents. Kuti anonyabadza weya iyo abuda ndiye akutanga kuenda kubasa akapedza, nditi musikana akapedza, wozoti imi makamuchengeta muchimugadzirisa musoro, wozoti mudhara kwechikwereti changu chiya chindoonawo. Hakuna zvinhu zvakapusa kudaro. Vana vechete vanhu vanoenda kubasa vachine vabereki ngonditi maoko Melbourne
Hakuna zvakadaro. You don't call your mother and say chimbondoonai pachikwereti changu. Maizviziva here izvozvo? Haisi revelation. Is it new revelation? Alright, regai. Ndakutaura zvinosvota. Nevaberekiwo haungoendi kuvana uchingonokwereta. Be disciplined. Usareruka. Every day ndionewo, every day ndionewo. Ipai vana mukana wekukura. Kana vaine zvavanogona kana mubereki uchikumbira kumwana, unoti kana wazowana mari, ndiitirewo chakati. You don't put demands. Bible rova rati, do not provoke your children to anger. Alright. Ndiri kutsanangura theme ya belief. Ndiri kuipeta kuti patiri kuti believe in God, you be established. Believe in prophets and you shall prosper. So my prophets, they are vessels of God. They are not equal to God. And they will never equal them to God. Ukaona mufundisi anozouya kuupenyu wako achikutaurira kuti ini naMwari takaita meeting. Ndichatokopedza kuita meeting naMudhara God. Mudhara God was saying this and this. That's a lie. We are never at par with God. Every servant of God takes instruction. He doesn't command God. Even ndikaenda pamberi paMwari nenyaya dzako, handisi kunoti Mwari zadzisai ndisati ndabva. I am giving a plea. I am asking God. I'm asking on behalf of you. And I'm sincerely and sincerely asking God. I'm not commanding God. I'm not instructing God. I'm not giving ultimatum to God. We are never at par. Ini ndinopera, Mwari havaperi. Can I repeat this? Ini ndinopera, Mwari havaperi. Regai ndakamira kudai, ndauda kuti tizosvika patime yetheme. Ndikumbire baba namai Mashava kana vari padhuze vane 3 minutes. Vangodzokorera theme atakaita 2016, 2017, 2018, 2019, 20. Kurumidzai mune 5 minutes. Mukatadza ndodzita ndopedzisa inini. Tizoita countdown. Present worship, be ready. Todaita countdown, tigo celebrate pamwe chete. Mwari verugare vachikudzwa. We just want to go through the themes that we have used from 2016. Theme year 2016, I was on probation. It was brought up na Pastor Mnemu. We borrowed it up from our mother assembly because I was just given this assembly. I was on probation. Saka 2016, theme yatakapiwa na Pastor Mnemu tikafamba nayo. 2017 to 2024 ndo matheme andakapa. So vari kudzokorera 2020, 2016 to 2023, 2024 hapana aikangana. 2023, 2016, exceeding abundance. 2017, overcoming my limitations. 2018, planting for a great harvest. 2019. 2019, unlocking God's grace, Isaiah 1:19. Then in 2020, mwaka mutsva. 2021, gore rashe. Vekumedia muna here mathema dai muri kutomaisa pascreen. Kana musina magadzirei service isati yapera ndoda kumaona achidai. 2022, how it is going to do for us. Until you bless me. Believe in the Lord is a hashtag establishment. Tedamuna Ngwari. Hashtag Shako Shaita. Hallelujah. Vari kumedia ndigadzirewo matheme aya in their sequence. Mwari verugare vachikudzwa. Present worship muchitora nzvimbo yenyu. Fambai zvinyoronyoro ndoda kukutumirai
vari kumedia team, I want to send to you. Then you can start to make them. Service isati yapera uye musi weSunday munofanira kunge muchititumira zvishoma nezvishoma. Mwari verugare vachikudzwa muzita raJesu. Hallelujah. Vangani venyu vagadzirira kukrosa? Tasarirwa ne8 minutes. Amen and amen. Tasarirwa ne8 minutes. Mwari verugare vachikudzwa. Talent ndakutumira mathimu. Mwari verugare vachikudzwa. Toda kuita countdown. Izvozvi 7 minutes to, according to my watch. Ndoya ndinenge ndichishandisa. Ndoda kupa 3 minutes or 2 minutes to just meditate in 2024. Just find a prayer that you do to the Lord. A moment of silence. I'll break the silence. Just close your eyes. Focus on God. Hallelujah. Ndinovimba umwe neumwe awana time to reflect on 2024 and focus on God. I'm praying, and it's my desire as a pastor, that whatever we know we must not do, let's put effort to cross in the next year and make a resolution to stop it. Do not cross the year with someone that you really intend to hate or whom you cannot forgive. Don't transfer from 2024 to 2025. Make an intentional decision that I'm starting 2025 on a clean sheet. I'm not going to fight anyone. Even if it's your child or it's your spouse, whatever they did not do right in 2024, can we not give them a complete, pure chance in 2026, in 2025? The decision is yours. Can you give yourself another chance? Give that family member a chance. Give that child a chance. Let's not take the errors and the wrongs of 2025 to 2025. We have only 4 minutes to make that decision. I am stopping. I am changing. I am not going to take a grudge against them. Patiri kukrosa tichibuda muno kwachena, vaisire message, vafarire. Andika. Just be good to them. Love them. Enjoy them. 2024. Ngatirege kutakura ushungu wegore rino, nenhamo yegore rino, nematambudziko egore rino, kupinda navo mugore rinouya. Rega kutakura kushaiwa mari kwegore rino, kupinda nako gore rinouya. But ngatitange taita zvaMwari
kuti Mwari vagoita zvedu zvepanyika. Tirege kutakura mhosva dzegore rino kuenda nadzo gore rinouya. Ndakumbirisa samufundisi, madepartments vaya vaimarana, those that serve in church departments, please don't carry the hatred to next year. Mandinzwa vakamira kupupiri, anga asingakuitiri zvakanaka, decide nhasi kuti akundiitira zvakanaka. Kana wanga usingamufariri paine zvakakanganisika gore rino iri, ngatirege kuenda nazvo gore rinouya. Just, she is your sister, he is your brother. Asharingi muneni here, Deko muneni here, men's fellowship muneni. Ngatirege kutakura zvegore rinouya. 3 minutes. Muda kucrossa tichita sei? Toita countdown, tomirira countdown, or muda kumboimba nokumisa toita countdown. Mama karonga sei? Totanga countdown. Eh? Toti 1, 2, 3 to celebrate. Then it was imba tichenda kumberi. Tarisa munhu ari padhuze newe. Tiri kukaunda ma-minutes. Kwasara 2 minutes. Andina manje ine chi-countdown chema-seconds. Eh? Mogona ndisira. Ndisirei ndiverenge ma-seconds. Because iri kungoti 2 minutes. Ndipe inoverenga ma-seconds. Tikati praise team ikati tungamirira tikacelebrate. Tongoita tototanga kucelebrate. Tichitenda Mwari kuti tasvika. Ndazarwa ne 2 minutes. Ndoda kuverengerwawo ma-seconds. Youth leader vari kuremerwa. Ma-teenagers nema-Sunday school. Ndimunokurumidza. Kwasara 1 minute. Oyavepo. All right. Zvakanaka. 47. Simkai kati celebrate. Mirirai, let's count. 24, 23, 22, 60, 50, 40, 30, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Happy New Year.
Ushika. Ushika. Birika murisheche. Waka, waka, waka. Suka, 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 suka. Zishutaba birikunashe. Zishutaba birikunashe. Zishutaba birikunashe. Soca, 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 soca. Suga, 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 suga. Suga, 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 suga. Cici fara biri kunashe. Cici fara biri kunashe. Cici chai fara biri kunashe. Everybody, everybody, everybody. Work, work, work. Work, 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 work. Why you be my boss? Why you be my boss? Why you be my boss? Teenagers my boss. Who know what's my boss? Who know what's my boss? Who know what's my boss? Celebrate, 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 celebrate. Cici farà biri kunashe. Oh oh. Cici farà biri kunashe. Oh. Somana, simbugo. Simbugo, simbugo, simbugo. Simbugo, simbugo. Cici farà biri kunashe. Biri kunashe. Somebody! Somebody scream! Unakola kudarika ipapo. Tatirita bere bere. Saka tukufara nema stages era ndithi. This one is one mama. Uthi oyo musha. Diri wash. Pastor Mogo. Oh, kuchenget. Chokore. Oyo musha. Musha. Toda. Seket. Seket. Dokuito. Abro. Oyo musha. Musha. Toda. Seket. Seket.
Takwenda panana baba. Mana baba muri kwere. Mana baba muri kwere. Kanisa. Mana baba. Tapopana na mama. Takwenda panana baba. Ndinopa. Kwa amore. Mana baba muri kwere. Zidoyeda. Uya mana baba. Aiwa. Dakwenda panani. Youth and teenagers, are you there, guys?
Baba Pengwa. Listen, guys. Drop that Zava now, eh? We need to show them they don't know numbers, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. This is powerful. I know to church Amen. This one is for Mulawese now. I did it. In Demunuese. In Demunuese. Sakandulauna Munuese achifara.
vakanaka veduwe, vari vakanaka veduwe, vari vakanaka veduwe, ivo vari vakanaka veduwe, vari vakanaka veduwe, vari vakanaka veduwe, sipo selekela. Hallelujah. Ah, mbirikula Jesu. Hallelujah. Topa birio sekuna wari. Topa birio sekuna. Topa birio sekuna. Topa birio sekuna. Oh!
henyu negore 2025 tichidzorera mbiri nokukudzwa. Mwari mbiri yose ngaidzokere kwamuri. Isu sevana venyu tasimudza maoko nezvesign of surrender nekudzorera mbiri. Taombera manheru anokuoka mbiri yenyu shangamire. Mwari maita henyu tinopa mbiri yose kwamuri. Maita henyu musharukwa, maita henyu machirangarira, maita henyu machiswededza pedyo neurepo hwenyu. Mbiri yose ngaidzokere kwamuri. Muzita ramambo Jesu tinopa mbiri kwamuri Mwari. Mbiri ngaidzokere kwamuri shangamire. Muzita raJesu we worship you Jesus. Kwamuri Mwari. Muzita raJesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngatimbodzokerai kugaraji titi. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
venyu vari kudenga, zita renyu ngaridzwe, zita renyu ngariremekedzwe, zita renyu ngarimukudenga ngarirepiwe, zita renyu ngarimukudenga ngarirepiwe ngariyesu. Baba wangu ngari wekudenga, we worship you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ishendi zwe usanete kunamata gore richitanga kudai. Tendera muviri wako kurumbidza Mwari. Ureke kunzwa kuota kana kuneta kuri kupisa, but mutendere. Chimboita one more song. Uti pathimu iri kuuya iyi Mwari, ndinzwe iwo nekufara. Pathimu iri kuuya iyi Mwari, pane zvandiri kutaura chindinzwa iwo imi Mwari. Ndireke kunzikwa nevanhu, ndireke kunzikwa nemadziro, but izwi rangu pariri kukomita thimu ngarinzikwe nemi Mwari. Ishe ndinzwe nekufara, ndinzwe tsitsi dzako idzoda urova vanhu vose ngatiuye kwandiri, takumbira ngatiuye, tiuye kwandiri, ameni ngatiuye
tichiese tipfugame pamberi paMwari. Chimbozvininipisa pamberi paMwari. Unamate vakapfugama. Uti Mwari wekudenga zvatakugamuchira zvakare kufamba kwedu kwegore rino. Mwari wekudenga kuwane zvakungaita muupenyu wangu. Rigamuchirike rirarame mandiri. Chimbonamata vakazvininipisa pamberi paMwari netsetsika yekuzvininipisa. Tipfugame pamberi paMwari tinyengeterere theme uti mwoyo wangu gamuchira ndikwanise kurarama mairi, iwane chainounza muupenyu hwako, ikudze kutenda kwako, ikudze kurarama kwako. Baba, ndinokutendai manerano. Tapfugama pamberi penyu, tauya nekuzvininipisa patakutaura kufamba kwedu kwegore rino, kwamamisikidza pamusoro pemwoyo yedu Mwari, kwamakumisikidza kuwane zvakungaite matiri, tiwane shanduko, tikure pamweya, tiswedere pedyo nemi, tuone ruoko rwenyu, tuone kutenda kwenyu Mwari. Father, we worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Chimbosimukati tende Mwari nekupemberera Mwari tose tichigara pasi muzita raJesu. Hallelujah. Kupfugama, it's a sign of humility. Hallelujah. Kupfugama pamberi paMwari, it's a sign of humility. Kuzvideredza. Pamwe pacho, when you pray in your house, you must also find sometime once in a while, just pray kneeling down as a sign of humility. To say, Lord, I submit to you and I humble myself before you and I am kneeling down. Amen and amen. Hallelujah. How many prophesy? How many knows the theme already? Ari kumedia ndisirewo Matthew chapter number 17 verse 20. Praise him. Maswera say, regai tivafarire vana ava vanoimba zvakanaka nevanoridza pamwe chete nalidha vavo Sister Gracious. Ngatingobatanidzai maoko tivafarire muzita raJesu. Hallelujah. The commitment, the dedication from the team and their leader is so amazing. Mwari vakukomborerei. So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Akavapindura achiti, nokuda kokuti mune kutenda kudiki, ndinokuudzai chokwadi kuti dai maiva nokutenda kudiki hako semhodzi yemustard, maigona kuti kugomo iri ibva apa uende uko zvichiitika, hapana chamaizokundikana kuita. Hallelujah. It's one of the theme scriptures. Pananga chindipa here theme. Ndakupai. And moving mountains. Maimagundi. With God, nothing is impossible. Faith. Faith moves mountains. Memo, you want to try? Okay. Hallelujah. This is our theme scripture. Yatiri kufamba nayo ndo main theme scripture. Chakupai dzimwe, but this one ndo main theme scripture.
It's also found in Mark chapter number 11, verses 22 to 24. Those two gospels, they repeated it. You know, one as well to Mark. Matthew 21, 22. Matthew 21, 22. I want to welcome all our viewers who are online in different platforms. I have a few from the United Kingdom that promised me that they'll be watching online. Maimreke, one of them, she's with us online as we go now. I know the Mawodzwa family and the, what is called? Bamamire family is also online. They are watching with us. Amen and amen. I also know the Mawodzwa family. They are also part of us as we are moving now online. Vandivimbisa kuti vanenge vakamirira theme. And my only cousin, Miss Tichagwa from Australia, she's also waiting for the theme. And I'm not sure for the whole service, but she's waiting for the theme. Amen and amen. And I know quite a number of our leaders that are in transit and on their way. They are also online, including our vice chairman and our secretary. They are watching online. Saka vanhu vari kutiona Mwari akukomborerei akuitirei zvakanaka muzita raJesu. Amen. And whatever things you ask in prayer, believing you receive them. Whatever things you ask in prayer, believing you receive them. Kana, if you have a manual Bible or your memory is sharp, just around the word prayer, and you are believing. Hallelujah. Ngatichidzokerai kuna 17:20. Aisimboverenga shoko raMwari ngawe achiverenge kubva pa 14 kusvika pa 20. Atibve naye pa 14 to 20. Varoverei maoko. Mwana wavo musikana wechipiri akachata. Ndikaenda kumuchato kuZimbabwe. She's a medical doctor and she's married with a medical doctor. So I'm going to be treated for free in Zimbabwe. I won't pay consultation fee anymore. Movaudza iwe usvitse izwi iroro randataura kuti muranda waMwari ati kana ndakuya kuZimbabwe mwana akakosora handichaenda muqueue uye handichabhadhari consultation fee kuno kumoya anogadzira kuZimbabwe ivo vanogadzira. Tarisa munhu ari padhuze newe ati muudze kuti be useful in the kingdom. Dzozikorora kuti be useful in the kingdom. All right, hande inayo tiverengerei 14 to 20. The English version. Yes, verengai. And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely. For he often falls into the fire and often into the water. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour.
And then the disciples came to Jesus privately and said, "Why could we not cast it out?" So Jesus said to them, "Because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move, and nothing will be impossible for you." God bless you. Tati mai vadokta vaverenge chirungu. Munoziva here kuti where I came from, even if you are not a teacher, in the society you are referred as teacher's wife. Mukadzi wemupurisa uya, murume wateacher, hauzodaidzwi nezita rako, unodaidzwa nezita rezvihombe zviri pauri. Amen and amen. Kureva kuti pane zvihombe zvinofanira kunge zviri pauri. This year, tine dingindira riri kubva pana Matthew chapter number 17 verse 20. Hakuna hako kana one agona kundipa theme yacho sekurehwa kwayo, asi mabata 1 or 2 words dziripo. Our theme goes as acts of faith. Mabasa ekutenda. So throughout the year, we want to propagate what does faith cause a person to do. You see what I'm saying? What is it that you get out of faith? Or what do you do when you are equipped with faith? What is faith? Faith is a substance of things that are hoped for without physical evidence. When you have faith, there is no physical evidence. It's in the air. And when you have faith, no one will tell you that you have faith. And no one will give you assurance that you have faith. Faith is an act of madness in this physical, but an act of spirituality in the spirit. Unoenda kumukoma kumusikana usina boots, washaya mari yeboots omuudza kuti ukaroorwa neni ndichakutengera ndege. In the physical, there is nothing that points to your confession. But in the spirit, it's a seed that can move what people have failed. Kureva kuti Jesus arikuti, as long as you have the smallest faith and you are willing to activate it, you are now causing things to happen. So this year we are propagating the actions of faith. Do you know kuti faith and action zvinofamba se bhutsu dzisina side regumbo? Ndakaona kuti mazuva ano kwane matrauzi ari unisex. Makambomaonawo? Anongopfekwa nevarume kana vakadzi. Kana muchipfekerana size sababa namai munongotenga 1. Umoenda onaro this week kubasa, iwoenda onaro mangwana. Why are you laughing? So, faith can cause actions. Actions can cause faith. Kureva kuti there are faith that causes actions, and there is action that causes faith. Kureva kuti faith is stored energy. It needs to be propagated with action. Any faith that is in your heart that you are not able to action does not help you. Knowing that Jesus heals, it's not faith, it's knowledge. Faith is activating the healing powers of God in you. And now ukaverenga Acts of the Apostles, woverenga ma-gospels, anoratidza
actions ekutenda. Kureva kuti even if Jesus had healing powers, even if Jesus was a healer, he needed the action of Bartimaeus the blind man in shouting for his power of healing to be activated. Kureva kuti the power of healing was going to pass if there was no one to action the faith to trigger the healing. The woman with the flow of blood, Jesus could heal her, but there was an action that needed to be done, a purposing in the heart that needed to be done to activate the healing powers in the garment. Kureva kuti Jesu aga akapfeka gauni rake richiporesa, asi paida anoribata kuti apore. Kana dai risina kubatwa haraiporesa munhu. Ndine munhu here mangwana. Kureva kuti the power of Jesus we have. We need someone this year to activate it. The garment is there. The promise is there. Irikunzio. If you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you the moment you activate faith. Kureva kuti gore rino hatisi kuda vanhu vanonamata, tiri kutsvaga vanhu vano actiona what they know without doubt. We want to grow your confidence. We want to grow your thinking. We want to grow your trust so that you can benefit. Let me come to the physical world that you are. Let's go to the bicycle. A cycling, a bicycle, baskoro, bizautari. Rine makumbo two. You need to believe that I can balance with two legs. And it's very difficult to give a grown-up woman or a grown-up man to learn a bicycle. Why? They reason to say, but if you give toddlers and youngsters, to same day you buy a bicycle, second day they are going. But you, when old Madala, it takes you time because you don't believe that I can recycle on two wheels. It can do it. It's only your faith. And when you are riding a bicycle or a car, you don't ride on your feet. You don't look at your feet. You look ahead. If you look on your wheels, you don't go. You fall. Because the principle, don't look here, look there. It doesn't make sense to anyone reasoning. That's why you see whenever you go to driving school, you take time looking on the gears. But instructor is saying, forget about gears. If you're driving, you look 200 meters ahead. 100 meters ahead, you align the car. You don't align it from the wheels. The speed of the car is too quick. The moment you look on the wheel, you bump. You need to look ahead. The speed is quick. Faith. If you are to do anything in faith, by faith, it does not need to make logical meaning in the physical. Kutenda akugoni kuva meaning kana uchiona. Mbotaritsa munhu ari patu senewe. Chausina hauna nekuti hapana, hauna nekuti hautendi. Chauri kutadza kuita hauna. Do you know people fail in the mind? They don't fail in the physical. Why many children fail mathematics? They believe it's difficult and the reality becomes difficult. Once you think it's doable, then you do it. That's why I turn out vanhu vazhinji, especially ladies, anokudza kuti I can't drive to Zimbabwe. It's too far. Baba vachauya, chiri kumukanganisa, unyope. Munhu anodrive kusvika pagedhapo, same concept inokusvitsa kuZimbabwe.
Tarisanai. Zvausina hauna because you don't believe it. Ndosaka muchiona kuti vasikana vataiti vakanaka tichiri vadiki vairoorwa nemaboora ngoma ane confidence dzekumuudza. Vacho vanhu vasvinu vanotya. Up to now ndosaka uchiti ukaona munhu akageza udi mukwazisa. Fiye haisati yapera. Munhu akangogeza akangoita makiyi emota unzi vanodada. Havadadi vari kutotsvaga vanhu. Vanhu vari kutya. That's why scripture ndaverengesa. This man was epileptic. The son was epileptic. And he would fall in the fire. But the disciples doubted that they can make him healed or they can cure him. And privately they asked Jesus, why did we not do it? Jesus said there was nothing that you could not do. You did not have enough faith. That's why you failed. Whatever challenge that is ahead of you, you can do it. Whatever you need to do, you can do it. You need to trust that I'm not alone. I am with Christ on my side. He is with me, and nothing shall be impossible. The greatest weapon that you have is prayer. That's why I said mark prayer. Whatever you can pray about in faith, you can actually do it. Ndaitaura nemi hama ikati mufundisi handina uye handizofi ndakawana ende ndikabvumirana naye ndikati zveshuwa hauna asi kumbira. Just ask. Mufundisi ndoda mota ndikati mota uri kuida asi mari yekutenga mota hauna, pei yako haitengi mota, kumbira. Just ask. Ndikati enda kumurungu ndoti ndokumbirawo mota. Kubva ndichikura ndaingorota kudhiraivha, ndipeiwo mota. Ukabvunzwa kuti mari iti mari handina, ndiri kukumbira. Handina ndoda kutenga, ndiri kukumbira. I'm not looking to buff or to buy. I am asking. Vangani venyu vaizviziva kuti chausina unokumbira? How many of you know that what you don't have, you ask by faith? You don't know that. Everything you want in life, you want to work for it. You want to sweat for everything. Pabodha nchipfuura ndakauya nevana vangu. Vana ezim, vana. Muno mundofunga ndine 24. Vana biological siblings and youngsters vese. Muno nasimeva ndoma 15 or so. One wacho ndaida kugara naye akapedza kunyora form 6 paKristu mambo. Ndaida 3 months pabodha. Ina handibhadhari. Ndakabhadhara chegumi kunoku. Ndakangomupa ndikati, can you put 3 months, 90 days? Hana undidaira ndakangonoisirwa 90 days down. Ndichiti tarisa waisirwa 19 March ndikati chibata passport yako. Ndichitori pakaunda ndaitokumbira. Handisi kuda kumupa 200, ndoda kuidya paKFC pamberi apa, Mwari ngaaise 90 days. Ndaikumbira ndaisingadi kubhadhara. When you have faith, certain things you don't work for, you ask in the spirit, and God will see a way of delivering them to you in the physical. I ask in the spirit, and in the physical, it will be delivered. Vangani venyu vaizviziva kuti pambacho unokumbira. Uchinyatsoziva kuti handiqualify kumira up, but I can ask. Faith. Mufundisi wabati vafundisi matanga kutaura ngano. Mukadzi aibuda ropa. Aisabvumirwa according to Jewish culture. Kusvika pakaungana vanhu. Point number 1. Point number 2. Aisabvumidzwa kubata munhurume. Saka he had 2 limitations. 1, he was not allowed to get in a crowd. 2, he was not allowed to touch a man. But she purposed in her heart
and said, if I can only touch the hem of her garment. Problem ine vanhu kufunga mitemo yevanhu vasingafungi zviri kuvarwadza. Vanhu vaiti havasvike pane vanhu, vanhu vaiti habate hembe yemunhu, but iye akafunga chirwere chake akakanganwa mitemo yevanhu. Why am I saying this? Faith wants you to overcome what is normal, to live in the supernatural. You can never practice faith if you are operating in the normal. You can never practice faith if you are walking in the natural. You need to go into the supernatural for faith to manifest. Why? The natural is already caused this. It cannot be changed in the natural. When we are changing things, we are transforming what is in the natural and not correct. And you cannot correct something that has crippled it. You need to correct it at a certain level, which is one level up the current level. Kune system iri kuitwa kumusha kuZimbabwe. Kuti ukarohwa nemunhu onzi uya naye kukamba. Ndoya naye sei achindirohwa. Iye atondirohwa, ndiri kutomutadza, ndonzi ena unouya naye, ndorohwa futi kamunzira. Andi kudhara ndaiti ndikarohwa ndouyawo ndaane mapurisa ndaakurema. Zvino ndikarohwa ndodzokera futi ndiri pastate yekungoroveka. Anditi kurohwa kuroti ndiri kutoroveka. Ndikadzokera futi ndinongorohwa futi. But kana mukadzokerawo neni handicharoveki because ndaane vanhu vasingaroveki. Zvino ndiri kuedza kupai my examples that you understand. Muri kunzwa ndodzera munhu andirohwa ndoya naye sei? Munhu andirohwa ndoya naye sei? So ndiri kuedza kutsanangura kuti when you want to correct things that are not in the natural, faith needs you to be able to understand what are the physical or natural barriers that I need to overcome for my miracle, for my action to be fulfilled. Kune munhu andiri kuedza kutsanangurira. All right, ndine 37, handina kumboroorwa, handina mwana. Monditi geza, muri kuti here nahandisingagezi kubva pa17. Imimi, muri kuti here nahandisingagezi pa17. Muri kuti here nahandisingashandisi roll-on pa17. Chambondisvitsa ku37, 38, 39, ndisina murume chi. Ini ndichigeza, ndichiisa mawivhi. Handichagoni kuroorwa nzira dzeane 22. Kana ane 24, kana ane 25. Ndakutoda kudarika level yezvinorooresa, ndopinda mulevel yezvisinganzwisiswi nevanhu kuti ndidarike pandakatadza ndiri palevel yevanhu. Nangokupa emerge chete. Chikoro ndakachitadza. Ndakafoira. Vamwe pavaiona mates maB, ini ndaiona tumutsuro tuchitamba pabhodhi, so ticha akanyora nechoko indaiona zvimhuka, vamwe vachiona madenderedzwa indaiona mhuka. Motanga unditi dzokorora form 4 ndine 40 years. Ndakazvitadza ne18, ndozvigona sei ne40. Ndakutoda kana iri mari ndichirega kuita nenzira dzevanhu, ndichiita nenzira dzaMwari dziri above tsika dzevanhu, nekuti tsika dzevanhu dzacho ndakatodzitadza. That is what we call faith. Usandiudza kuti ndoda faith yekudriva mota yangu kudzokera kumba. I can drive. Uri kunzwa ndodara, ndinoda kuti Mwari vandiitise zvandagara ndatadza inini. Mbotarisa munhu ari padhuze newe. Uti gore rinoda kubatanidza tunhu twangu nekutenda. Taurira munhu ari padhuze newe kuti gore rino ndoda kubatanidza tunhu twangu nekutenda. Gore rino twangu, kana ari kurara mumutse, ingomukwenya kuti hanzi batanidza tunhu twako nekutenda. Tunhu twako tubatanidze nekutenda. Tuya twakaramba kubatanidzika zviri normal, taakuda kuenda kuabnormal to make them join.
mboti mabasa ekutenda apa ndiri kutaura zviri natural. Do you know kuti mubhaibheri maive nemusikana ainzi Tabitha? Faith yakamutsa Tabitha yanga isiri yake, yaiva yevanhu vakafuga magumbezi nevakapfeka majuzi, kureva kuti mabasa akanaka anoattracta munana. Gore rinoda kuchinja vanhu vanoti ndinonamata vasina evidence yekunamata. Pauri kuenda kumba imbonolista zvinhu zvinoratidza kuti unonamata. What are the actions that says you are a Christian? Imbononyora zvinhu zvaunoti these things, this list, these actions are a testimony of my faith. These practical things that I do, they are a testimony of faith. They need to attract the supernatural because I'm doing the natural. There are certain things that if you do in the natural, they attract the supernatural. Kumbononyora pasi. I want you pa prayer point yako ya nasi. Ena unonyora zvinhu 10. Zvaunoti these are evidence of that I'm a Christian. Chekutanga chacho. 1, write that I'm baptized. 2, I attend Sunday services. 3, I tithe. I send my money to Christ. 4, what is it that you do that are a testimony that you are a Christian? My actions aunoita iwewe anoratidza kuti uri muKristu. What are the values that you do that testifies that you are a Christian? What sacrifices that you do that testifies that you are a Christian? Ndeapi mabasa aunoita iwewe? Mabasa aunoita anonyoreka pasi kudai. Munoziva kuti chinhu chiri kunetsa vanhu kungotaura kuti hanzi ndakabhabhatizwa, but what do you do that attest to your baptism? What do you do that attest to your repentance? What sacrifices do you do? Vana baba nana mai, handidi kudzokorora mazwi aya, ndinotsamisa vazhinji. I don't want to repeat these words. I will make many people who have danced at their heart out and who have celebrated the new year feel bad. But I want to say this to you in all earnestness, with my heart as a pastor. Please, if you are a true Christian, tithe. Can I repeat this? If you are a true Christian, tithe. Tithing separates you from the rest. There is nothing that your heart is attached to that you do not put your finances. Can I give you one example where your heart is? It's your children. This you are not doing it for Pastor Jiriji. You are not doing it for my family. You are doing it for Christ. Faith without actions is dead. In James 2, says so. James chapter number 2, it says so. Faith without actions, it's dead. We need to tithe. I don't know whom am I talking to. Asi ndiri kunzwa mandiri kuti ndine 2 families dzabva dzakaita resolution yekuti 2025 we are going to tithe. Mweya wangu wandiudza pandatanga service kuti kune vanhu vatobva kumba vachiti gore rino iri we are going to tithe. Ndiratidzewo nekusumudza ruoko, handisi kukudaidza kuno. Ndine family yatobva kumba ichiti one of our resolution, handisi kuda vanhu vazopindira, ndikuda vanhu vabva kumba vachiti pama resolutions edu at 2025 tithing is there. Just raise your hand. Mwari ngaakukomborere nekutaura newe. Vana vaMwari, let's attach pfuma yedu kunashi. Let's attach our strength to Jesus. Let's attach our hearts to Him. One of it is tithing. Second of it
is being faithful in everything that we do. There's one thing that I've seen in Christian community. We are all building barns to harvest, but we are not planting anything. Our storerooms are very big, very, very big, but our fields we are planting are very small, if any. Let's go and do acts of faith. Let's go and do acts of faith. Mu community matiri, let's go and do acts of faith. Pa church panap, let's go and do acts of faith. Kumba kwatakaberekwa, let's go and do acts of faith. Let's go and practice faith. Even mukatsamwa kupopota kwenyu ngakuratidze kuti makapona. Yo. Handisi yangu kuti theme iri kumeka sense here, but ndo itoripo gore rino iri. Udza munhu kuti iye gore rino ndeye kutoita shamwari. Udza munhu ari padhuze naye kuti theme yegore rino iri ndeye kutoita. And we want us to be intentional. Every week you need to write the acts of faith that you have done. Every day review the acts of faith that you have done. Don't leave Christianity or your faith to Sunday. What has you done per day? Have you read the Bible? Have you done a memory verse? Did you sing a song? Did you give someone? Did you preach to someone? Did you invite someone? Did you pray as a family? What is it that you have done every day intentionally as a sign of your action to faith? Wakagumarini kutaurira munhu muchingofamba kuti Jesu achiri. Action of faith, just sharing a scripture. Wakagumarini kusangana nemunhu ari kurwara ari paqueue kuchipatara womuti, do you know Jesus loves you? I can appreciate you are in pain, but Jesus loves you. Takagumarini. Zvakaoma mapiritsi emazuva ano haachashandi. Are we confessing our faith? Are we repeating our faith? Are we leading by example to our faith? Rimwe zuva ndaigezesa mota yangu kuZimbabwe. Then there was a boy aishanda pacar wash yababa vake. Akanditi mudhara ndoda kunyora form 4. But zvinhu zvacho ticha wemetsa haasi kuuya pachikoro pandiri kudzidza. Anongoyotiza hatisi kuwana ticha wemetsa. Boys rese raripo zvanzi havatofoira mufana. Mufana watonyura. Wotobatsira mudhara wako unoraramira panapa pacar wash. And I turned my head, I touched his palm, and I repeated these words. If you can see that there's a problem and mention it to Christ, he is the answer. And I told him, I am confessing positively to you. You pass the maths and you drive a car like this, pointing to my car. And the boy was happy. And his spirit came to life again because people had killed it. Let's not kill other people's future by confessing the works of destruction instead of speaking life to them. Faith says you speak life, you don't speak death to anyone. Gore rino igore rekudzidzira mabasa akanaka, works of encouragement. How many people have you encouraged per day? How many people have you said good things to per day? And how many times are you saying good things to yourself? I deal with sicknesses. I deal with limitations. I deal with negative prophecies. But Goreno, I want you to action your faith.
I want you to grow your faith. I want you to preach to other people. I want you to heal other people. I want you to heal the sick. I want you to heal yourself. I want you to correct things that are not correct in your life by prophesying the words of earth. This faith, the little as a mustard seed, nothing shall be impossible. We are going to do the acts of faith. Do you know that the greatest sickness or the greatest weakness that we have now is inability to confess what God can do? Our inability to confess what God can do. Ndine vanhu vane vana vari kuremerwa kuchikoro vari kufoira. By faith we shall touch the report and say, Mwari, ndimi Mwari. Report yemwana wangu iyi. Inini semubereki wake ndakutonamata nekutenda kuti akunogona chikoro. Wobva vatotenda kuti temi iyoyo akutogona. Can I testify as your pastor? Ndiri grade 6. Grade 5 third term. Ndakaita number 43 out of 47. Ndakambokuudza inyaya yacho handiti. First term grade 6 taisanyora matest. Maticha aingo average. Kune vakamboticha kuZimbabwe. Second term grade 6 ndakazouya ndofunga ndiri mutop 10. Ndakaita number 8. 3 classes dzasanganiswa. Baba wangu akatora bhasikoro kunobvunza ticha kuti ripoti iyi ndeyake here mukomana. Hapana here zvaitika pamukomana kuti akangonhongawo iri blank akazvinyorera. Baba vakanobvunza ticha. Ndiri kuti if God have done it before, surely he can do it again now. If he has done it in the past, he can do it now. Kuti newe unotarisa kuti I prayed, I have corrected an error. The Lord have heard me. The error is corrected. The report of my child can communicate with me. Amen and amen. Tarisa munhu ari padhuze newe uti ndoda kugadzirisa zvisipa nzvimbo nekutenda. I want to correct things nekutenda. Amen and amen. Mwari ngaambotiitira zvakanaka. This year we are raising our faith. Ko theme yacho hamusi kuisa paboard 1 naye vasikana. Saika pamadziro. Actions. Acts of faith. Mobva mati #mabasa ekutenda. Yeah. Hallelujah. Matthew chapter number 17, verse 20. And it's good to have big faith. The little faith that you have, that have brought you to this crossover, should suffice to answer your problems. Ndichiri mutende munyowani. Pane yatinoti the zeal stage. Unenge uine zeal, uine passion, zeal, excitement. Ndakamboenda pamota yemunhu yanga yakabereka vhiri. Muchadziziva dzaiva nemureza so. Dzeku-World Food Program dzaifamba kumaraini. Ndakamboisvikira payakapakwa ndikaibata ndikachema ndiripo. Chema msoti, Mwari ndotenda nyasha nemota yamandipa. Kwete iyi exactly, but manguva yangu yakwana yekudrive. I need a nice car. Kuno munhu anofanira kumboita kutenda kune excitement. Kokuti vanhu vakakuona vanoti waakupenga, but you are not mad. You know what you are doing. Can I repeat this? You must have that faith, that zeal, that excitement. Yekuti God can do it, and He is doing it now. Hallelujah. Mazuva angu ndiri kuuniversity ndakambopledja payout yose. I had no supporter when I was in varsity.
I pledged my all payout. Payout yaenda. Ende semester iyoyo ndakaonda haikona zvekutamba. Unoonda kuonda chaiko chaiko nyatsoona kuti panapa ndakaonda. Muri kunzwa ndaiendesa yose so. Ende semester iyoyo ndakadya sadza nesupu. Taitenga sadza nesupu risina nyama. Kunchino university. Ndakadya sadza nesupu zvekudya sadza nesupu zviya. Mari yose ndaendesa kunoplay. Bvunzai mai ava vanokutaurai. Ndaivatiza ukaona bhibhi rauya mudining wotiza unodya supu yako kusaidi. Uchiguta ndakakwana. But I want to tell you kuti I ate soup that semester. And I ate soup for sure. But izvezvizvi Mwari akazoripira mazuva iwayo handicharyi sadza nesupu. Ndinodya sadza, ndinodya nyama nesadza, handicharyi sadza nenyama. Why? Chese chaunodyara pamberi paMwari nekutenda. Mwari akasiyana nevanhu haakanganwi. Mwari akasiyana nevanhu haakotsiri hope. Mwari akasiyana nevanhu haashanduki. Every act of faith that you do, surely the rewards you shall get them. Amen and amen. Vamwe mari dzenyu dzeappreciation ya muri kufunga kuti dzakanyura. Mira uone 5-6 years mwana akuenda kubasa. Mira uone zviri kuitwa naMwari. Every act of faith that you do, God rewards it. Every act of faith, the most important thing is you are doing it by faith for Christ. Ngazvireke kuitirwa vanhu. Let it be for Christ in an act of faith. Then he will reward you. Amen and amen. Ndofunga ndasarirwa nema minutes atoda kusvika panguva yekunamata. Kwete kunamata chete. My resolution enyu now, you just need to go and put faith. Amen and amen. Toda kunamatirana panapa, tinamate tiende kumba. Kuri kupisa ndakaneta, ndatanga kare kutsanya. Maona zvigubhu zvemvura zvatobviswa. Kurova kuti ndaakutoshanda zvekutodaro. Vanhu vakamirira dzimwe nyaya. Alright. Chii chamakamirira ndisana kunamatirai tiende kumba? Gore nati kutsanya. Aiwe postori. Dzora mwando. Hakuna mpostori akadaro. Alright. Vangani vangade kuprofita utotsanya mazuva mangani? Hands 12, 12, 21, 14, Peshi, and 19. January wese. Kowingi rakanyarara mati mazuva mangani? Mazuva mangani? 21. Kowingi rukutishi. 12. Kopasenda. 7. We are kurota. All right. Mira ndikuudze. Tikutsanya mazuva mangani. Mira nditsanangure tikutsanya mazuva mangani. Uye tinenge chitsanya sei. Amen and amen. Hallelujah. Tichatsanya mazuva 12. We are going to fast. We are going to fast 12 days. Mwari verugare vachidini vachikudzwa. Alright, ndipewo foni yangu tu. Mwari vatibatsire zvititire zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah.
saka tinenge tichitsanya, chechi yese iri kutsanya 12 days Mwari achitibatsira naye, kureva kuti chechi yose iri kupedza fasting musi wa12. Handiti ka? However, my head of departments, vanotungamirira madepartments nevane zvigaro zvese zvinoremekedzwa, tiri kupedza musi wa19. Chechi yose, mutendi wose anopinda pano 12. Vese vane maofisi anoremekedzwa, toda kumbonamatira chechi, toda kusamatira maofisi atinavo, topedza musi wa19. Hatigoni kuti isusu tisu vana baba, tisu tinoudza vamwe zvekuita, tobva tatsanyirana nawo zvakafanana. Handiti? Then ma-teenagers ese asati asvika 15 years, ma-15 and below, anopedza fasting musi wa6. Mwana wamufundisi ari kuti zvinoita here izvozvo? That's my daughter ari pamusoro ari kuti woza anoziva kuti anenge akasvinurirwa ziso kudai nababa. Saka ma-teenagers edu, vana vedu vese ma-grade 10 and below, hatigoni kuvasvitsa ku12 days. Vari kutsanya nesu nhasi, handiti patinosvika Sunday vapedza. Handiti ka? Nema-Sunday school aya ekuti ada kupedza, vana vari kuSunday school akasvika na12 kana aneta mupe chikafu. Handizvere? Then tinenge tichizoita ma-midnight prayers anenge achitanga na12 to 1. Aya haasi kuzoreba haasi kureba kusvika musi wa19. Anotanga musi weMonday, Monday the 7th, achipera musi weFriday. So we are only doing them 7 days. Mark the media team. Monday to Friday, tinema midnight prayers. We have Monday yemusi wa7, until Sunday musi wa6. Monday ndo 6, Sunday ndo 5. Yes, saka ma-teenagers ese below 15 anopedza musi weSunday. Monday musi wa6 kunosvika Friday, tinenge takalaina mapastors anenge achitiitisa ma-midnight prayers. 7 different pastors, including myself and my friends. Tinoita ma-midnight prayers ipapo kubva musi wa6 kusvika musi wa10. Saka tine 7 days zatinenge tichimuka tichinamata. Handiti ka? Mwari verugare vachikudzwa. Then ma-leaders ose, asi kana uri leader uchiremerwa hako, you can eat, but basa rauri kutakura remuchinjikwa rinoda kuti uende pamberi zvishoma, ubate basa zvishoma. Mwari verugare vachidini zvavo vachikudzwa. Then kubva nhasi kusvika musi weSaturday, yatova nhasi, kubva nhasi kusvika musi weSaturday tichisangana pano na3, tichipedza fasting yedu na4, because tese hatisati akuenda kumabasa. Kana paine vari kuenda kumabasa, they are very few. Handizvere? Next week tozoona kuti vanenge vavhura vangani, we adjust time. But svondo rino rese vanenge vari available na3, ndoratidza nekusundza maoko ndirege kushanda ndega, tingoronga pamwe chete. Vari kuti 3 dzemasikati hatisati tatanga kuenda kubasa. Wamoyo makuenda. Maboard members mukaenda kubasa katotopusha nguva. Ndimi watuda kuti munamatire chechi. Saka muri kuona kuti tese tichiripo this week. Saka nhasi tosangana pano na3, tikapedzawo na4. Tonodya pamunosvika kumba pamwe 5 dzine dzakukwana or 4. Handiti tonobreak kusvika Sunday tobreaka patopedza service. Next week toona kuti vanenge vakuenda kumabasa vangani. Kana vanhu vasati vakuenda kumabasa zvakare, tokurumidza kutanga. Kana vanhu vavhura, tinononokawo kutanga. Mwari verugare vachidini? Vachikudzwa. Vamwe vasingatsanye ndevava. Ma-expecting mothers, you are not fasting. Even if you are 2 weeks, don't fast. Asi patiri kutsanya usazoione epo na3,
wotanga kudya wakagara apa, ingodyira umba kwenyu. Handizvo here? Kana uri leader ari kuexpecta, chirega uzonotenga KFC wobva wanodyira pamall, unokuvadza mwoyo yevana, unless kana dumbu racho raakuonekwa nemunhu wese. Kana risati raakuonekwa nemunhu wese, riri rekumba kwenyu chete, ingodyira in privacy. Hapana chinhu chinorwadza kuona mwana waunonamatira pachechi. Regai ndingoshandisa vamuti wasekwa, kuti vamuti wasekwa mangwana wobva wasangana naRomeo vachitodya sadza na2, iye akatsanya. Sunday ndoti taakunamatira vanhu, vamutoti Romeo yandikunamatire, mwana yeye anokutiza ari kuti munharaunda anamati. Muri kunzwa? Kana uine medical condition inokurambidza kutsanya uri an elder, idya chikafu chako wakavhara dhoo. Usakuvadze mwoyo yevamwe. Handizvo here vabereki? That's wisdom. Imboimagine kuti ndapedza kuparidza kutsanya kudai, mosangana neni muspace mangwana na1, zvinobuda here? Zvinobuda here? Hazvibudi. Handisi kuti ndine condition ndichidya, no. Ndiri kutodeclare fasting yandinenge ndakatsanya inini. Muri kunzwa? Yandinenge ndakatsanya. Then members of the church vanongofila kuti inini I can do 19 days. I'm not a leader in any way, but I just want time to pray. You are more than open to do it. And it, but kana usingade hako 12 dzikakwana wotanga kudya musi wa12 tichipedza service, vatungamiri vopfuurira pamberi zvishoma. Asi vanonzwa kuti toda kuenderera mberi, tinoenderera. Kana tasara as leaders church, we may not meet physically. Tinenge ta fully going kubasa. We make ma conducive environment, conducive program inotenderana nesu. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. We want to try and aim to finish around 2:30 there. As we need to pray for people. Patiri kupinda mugoreja, unopinda waturi kwa ruoko na mfundisi. Praise team, uyai kunotoni. Mama mundibatsire, vanoshanda pa altar vana baba nyabadza vana mai vana muti nana moyo mobva makurumidza kuuya. Nditange nemi ndikunamatira indonamatira praise and worship, tonamatira chechi yose. Mwari vatiitire zvakanaka. Munhu wese unoya tokunamatira, upinde mugore rashe, mugore renyasha. Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai nditange nevakuru vesvondo. Uyai mupfugama apa, kana muri baba namai munopfugama mugondibatsira kunyengeterera vamwe. Ndikapedza ava praise and worship mune muchichinjana. Handiti zvichitiitira zvakanaka. Leader, you can come already now. Parikuya utungamiriri. Mwari vachitiitira zvakanaka. Parikuya ava my head of departments ndakakumirirai zvakare. Ingouyai vanoshanda paota. Madhimoni haaendi kumberi. Mweya yetsvina yekunetsa haipindi mugore rino ine rugare. We are going to deal with it right now. Tikapedza toenda kumba. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Muzita raJesu, praise him. Uyaine pano, tinokudaidza Ishe. Uyaine pano, tinokudaidza Ishe. Uyaine pano, oh Ishe wangu. Uyaine pano, tinokudaidza Ishe. Uyaine pano, tinokudaidza Ishe. Hallelujah.
Kundikane Jesu. Kundikane Jesu. Kundikane mwari wedu. Kundikane Jesu.
Zvinhu zvose zvinogoneka, zvinhu zvose, zvinhu zvose zvinogoneka, zvinhu zvose, Jesu, zvinhu zvose zvinogoneka, zvinhu zvose, Mwari uyu, zvinhu zvose zvinogoneka, zvinhu zvose, Jesu, zvinhu zvose zvinogoneka, zvinhu zvose zvinogoneka, zvinhu zvose zvinogoneka.
garei pasi zvishoma. Don't go out, just stay in. Tinogona kupedza now. I just want to push for another 30 minutes kuteera vasina transport kunochena. Ndinokuudza zvakanaka zvaMwari pamaminutes mashoma asara. Chinhu 1 chandakadzidza chinoratidza kutenda, kuita chinhu chausingafaniri kuita uchiitira mumwe asati akuchigona. Amen and amen. Amen and amen. Ndaidzidzisa vamwe ndikati mukaita 4 brothers, iwe uine capacity yekuenda kuChristmas kotera, chiena unoitira kumba ufare nevamwe 4-3 ava vasati vakugona kuenda kotera. The pure love of faith or in Christ is for you to carry the burden of a weaker brother. Amen and amen. Amen and amen. That understanding that I cannot, at my level, I can't do this, but I'm doing it because I love Christ, to support this brother, to support this sister. Amen and amen. Ndaibatsirana nemwe hama zvikanzi ndinoboekana kuenda kumusha because vanhu vanondibikira zvinhu zvisingadyiki palevel yangu. And I was saying to him, take the joy of eating what they give you. Be part of them. As I was excited, ndichiona status yaTakunda. Ndikamubvunza kuti uripi? Ndikanzi amudhara ndiri kujana, fudza mombe. Akaisa status yemakomo. Ndikati why? Ndikanzi I'm doing it. I'm doing it. Unoziva kuti pamwe even vana vedu ngativadzidzisei kuti pavari kudzokera kwatakakurira ngavarege kunoti this is a mess kana kuti this is yaki. Let them go and appreciate our roots for them to receive a blessing. Ndine munhu andiri kutaura nezvake. Gore rino rekutenda, you must be courageous enough to visit your brother, your sister, who is struggling, and be in their struggle. Kuti waone kunaka kwa Mwari. Gore rino igore rekuratidza kutenda. There are certain things that you are not supposed to do, but you are going to do them not because of anything, any other reason, because I am doing it as an act of faith. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Vana baba nana mai. If our faith does not cost us anything, it shall not profit us anything. Our faith must cost us something for the sake of the kingdom. Can I repeat this? Several times, Jesu vakauya panyika vakaroverwa vachitakura zvivi zvavanga vasina kuita. It was an act of sacrifice to save you and I. Surely if there's something that you can do to save a brother, to elevate a sister, let's do it. This year I want to do something that I did not usually do, as a sign of my faith, as a sign of my belief, as a sign of my contribution. Do you know kuti when we patiri kuita zvinhu, unoziva here kuti it's very easy kutarisa munhu ari pavanga uri gore rakapera woona kupusa. Handizivi kuti ndabuditsa zvandataura kuti it's very easy kuona munhu anga ari zvawanga uri gore rakapera, nekuti Mwari akanzwa minamato yako akakubvisa panumber 1, palevel 1 akakuisa palevel 2. Unogona kuona munhu ari palevel 1 seakapusa. Nyambisirwa haana kupusa. Mwari havasati vangomubvisa palevel iyoyo kumuisa palevel yauri. An act of faith is to appreciate that person in that state. There's something that we normally do. Unokwidza munhu mota ofatadza kuisa band.
remota abuda mosara muchimuseka. Vangani venyu vakamboenda palevhel yandanga ndiri yekutadza kudya nefoko. Even up to now handinyatsoguti ndikadya nefoko. I can use it effectively or efficiently, but handinyatsoguti yakanonoka kuuya. Muri kuda ndotetsanangura. Patiri kupinda mugore ra2025. One of the characters that is going to prove us worth of the calling unto Christ is humility. One thing that is going to take us deeper into understanding Christ is humility. What is humility? Is to take down yourself down to earth when you have no reason to do it, but you are doing it for Christ. So many times I see people laughing at people, but I want to tell you this, it's not worth it. Zvauri kuseka izvozvozvo hauna kutanga uchizviziva. Ngatimbotora, I'm saying, sometimes what is causing those blank spaces that takagara mumabhenji, munhu akauya rimwe zuva tikasamubata zvakanaka anga aine potential yekuuya nevamwe 12. Munhu akauya rimwe zuva tikasamugamuchira zvakanaka kana tikamuseka kana tikamuita mubaranzi, iye anga aine potential yekuuya nevamwe vanhu 50. Anga aine potential yekutiigira vamwe vanhu 10. Anga aine potential yekubhadhara chegumi kuti tibhadhare rent. Anga aine potential yekutengerawo mufundisi sutu. Anga aine potential yekuti aroore mwana wako. But we did not. Bible says we met angels and we did not receive them because we did not know them. Can it be a challenge accepted? Kuti gore rino I will accommodate others. I will appreciate others. Chinhu wani chandakaona chakuvadza mafamilies, chauraya mafamilies, chandoda kukubatsirai kuti munoita kune vanhu vaakuita vana vaakunoroorwa nekuroora, vana magunda, vana nyabadza. Ina handisati ndakwana ipapo, vana zvakati. Ina handisati ndakwana ipapo, handisati ndapa level iyoyo. Ini vangu vachivadiki. The moment inouya muroora kana the moment inouya mukuasha, mukamuseka mamuruza, mukamugamuchira in his or his where weaknesses, mamuitira zvakanaka. Vamwe vacho vanouya vasina shape, vamwe vacho vanouya vasina chavainacho, asi ndiani anoziva zviri kurongwa naMwari? Ndiani anoziva munamato wamakaita kukempi kuti wakapindurwa sei? Pamwe vakatopindurwa nemunhu uyu asi asati zvaakubatika. Ngatigamuchiranei, ngatiwedzei kuwadzana, ngatiedzei kuita zvakanaka at immediate family as a sign of our act of faith. Muma families, guys, let's go for the weaker brothers. Let's show them love. Gore rino ra 2025, usaite masutsu 10, muningina wako asina. Usaite majuzi 5, muningina wako asina. Let's go and think for our brothers. Let's go and think for our sisters. Let's go and think for our people we fellowship with. When I came in South Africa, 2008, pa church pandaitopinda, paitowano vainzi brother Charles vaindiinvita kuchurch. Asi vaindiinvita kuchurch ndine shirt 1. Pakaita chidhakwa chinonzi Roy Mshanga is late. Akandiona ndikauya ndiri kungopfeka shirt 1, ndikauya ndiri kungopfeka shirt 1, ndikauya vanditi mudhara. Ati mukoma, Friday kana yapera hande kuJoburg. Ndikati aiwa ndinoenda kuRandburg ndoti Velta Fredenpark, kandodaenda nemi kuJoburg. Tikasvika muJoburg, akandiratidza pane vanhu vanovaridza hembe vaya. Akanditi tora trouser, tora trouser, tora shirt iyo, tora shirt iyo. Kusvika waane mari unotenga hembe panapa, usadzokorore hembe. Akanditengera matrousers maviri nemashirts matatu for 150 dzakawaridzwa pasi. Up to now, I remember that guy. He was not coming to church,
but he loved me more than the people vandaenda nawo kuchechi. From acts of our faith, one of the qualities that we need to develop this year is giving. We need to give. You need to intentionally give. Don't give. Be an intentional giver to address my needs. Zviri kumeka sense here. Acts of faith, you need to do something. You don't need to wait and pray. You pray in belief kuti zvimwe zvinhu zviitike. At the same time, tinofanira kuita mabasa ekutenda. Vamwe vatinoona mana baba patinoya tichitamba kunoko vasina masutsu. Vamwe vacho it's not like they are stubborn. They don't just afford. Ende tese tinoziva kuti ukaenda kuChina mo unogona kuchenesa munhu. Kunyepa here vana baba. Let's not do it to make our own names. Let's do it as an act of faith. Mbotarisa munhu ari padhuze newe uti mabasa ekutenda. Zokorora uti acts of faith. Zokorora uti acts of faith. Mwari vatiitire zvakanaka. Ndikona kuti vamwe vakubuda kureva kuti nguva dzafamba. Regai ndidaidze praise and worship for the next 10 minutes. Tingoimba ma worship songs too. Umwe neumwe ambonamatira mhuri yake. Kune vari pano semhuri, ingoendai panzvimbo 1. Anditi praise and worship mukaimba 1 song. Andoda kuzotinamata munamato wekuririsa chechi yose patiri kunotanga fasting. But patiri kutoimba kana vana vakamuka varara musavamutse. Mutoda kuti semhuri tingobatana maoko kana mauya muine vamauya navo. Chizongonamata, then I bless the church. Toenda kumba. Tosangana nenguva dha 3. Praise and worship. Ngondimbira 1 worship song. Tingosvika panguva yekunamata. Titende Mwari neusiku hwanhasi. Titende Mwari nekupinda muna 2025. Titende Mwari nekupinda mufasting kwataita. Munoshamisa Jimime Saya Munoshamisa Jimime Messiah Munoshamisa Baba Jimime Saya Baba Munoshamisa